Bonsoir, everyone. Hello, hello. Good evening, good day, good morning, good afternoon, wherever you are. Hello, and welcome to today's stream. I hope you are all doing fantastic today, as usual. And today's stream is going to be about 13 Sentinels. We're going back to the game. Well, I say back, but it's not as if I haven't streamed it for what is it, my third week in a row? Why, actually, I could probably check that on my YouTube channel, since I started to finally push stuff. Oh, that's my fourth stream on it, so I guess that's my fourth my fourth week in a row during which I'm playing this game. What do I have today to say? There is, well, the new schedule that I published today. Apologies, I intended on publishing it yesterday, but couldn't find the time for that. So only published it today. So for this week, I'm gonna finally have this freaking celebration stream. It's gonna be on Saturday, so you can look forward to it. I'm gonna prepare for something, well, not something else. But something additional with the additional time I have, I guess. What else? Friday is gonna be random game stream. Yeah, celebration stream. Hi Tantan, how are you? Welcome to join here. So Friday is gonna be random games, probably including some satisfactory, but maybe not the whole stream is gonna be satisfactory. The game, not the performance of the stream, obviously. And so yes, Saturday celebration stream for the 250 followers. Actually, the bar right now is on the top of the screen is above the objective now. I need to update that. I'll probably update that to 500 and next. And well, thank you, Dan. I actually raised it a week ago, a week plus ago, and intended on having a celebration stream last week, but unfortunately had some pesky health issues that unfortunately made me delay it by a week. So there is that, and well, actually, let's get to the game stream so that I can get the game started on the same time. And on Sunday, there's gonna be the same as last week. This one is very much non-original, but since we are getting better and better, we feel like continuing on this Dread Hunger game. Also on Saturday, you can earn platinum point. Yeah, cool, thank you. On Sunday as well, there is a Honishan Rising small collab. That's gonna happen. I unfortunately couldn't include that in the schedule because it's already packed, but I'll probably give more information out on the day itself and the day prior to it, I guess. Let me remove my own BGM so that we can get into the stream. Oh my god, a Honishan Rising collab, crazy. Yes, not the person organizing it, Tantan. Yes, that's crazy. What a surprise. Yeah, what a shocker. I know, shocking. Wait, where was I? There we go. Oh yeah, I remember I was trying to do battles to complete the S rank thingy. Let's start with that. Hopefully get this freaking S rank in here. And then get started with the usual stuff. Just getting back into the not the mood, the atmosphere of the game, kind of. Let's have 2 melees. Wait, customize his axe. Where do we have? There's 0 armor piercing on one of those, right? Yeah, right. So we're gonna have to rely on the others then.
There's always a fourth gen that really has any kind of armor piercing stuff. Hey Salakin, how are you? How is the child soldiers going? Oh. It's been going good. I'm currently trying to get the full S rank on every level. Okay, this guy doesn't have an update, so I'm gonna crop this guy, and that should do it. Or maybe I should customize them so that the armor piercing is more efficient, so that I don't have to worry too much about not killing the enemies in one turn. Wait, I got 40,000 chips anyway. 150, yeah, let's go. Upgrade that to the maximum. Yay! Wait. Oh, anti-air demolition blade. Ooh. Well, that might be useful. I'm gonna have it in here. Enhance it once. Yeah, that's cool. How about you? Demolition attack, upgrade. But there is no limit to it. Oh, I thought level 5 would be the maximum, but apparently not. And what else? Who could we upgrade now? Shinonome. We can target large squad of enemy. Unmounted cannons. Yeah, let's go for that then. Nanami! Am I getting her out? No. Katsuragi. Kisaragi, sorry. Let's get this one upgraded to level 4. Who do we have? Megumi is out. We have Takamiya and Goto. Takamiya, I want you to upgrade both that and that. Level 3. Oh, you're already level 3 in here. Let's go. Happy New Year, Salakin. I have no idea what to say, but bonne année. I wish you a very good 2023 year. I should probably deactivate that. Well, I guess I'm gonna deactivate that after like the 1st of February. Like in France, generally it's still okay to say Happy New Year to people like in the months of January that you haven't met yet. But yeah, I read to train at 10 in the morning tomorrow, so kind of regretting that. Wait, what? To train what? Oh, train. Oh, that's right. You have to train your physical training. Yeah, right. It's still Lunar New Year. Oh, that's right. Yeah, happy year of the rabbit. That's right. And I definitely forgot how to say that, like in any Asian language, except for Japanese. But Japanese nowadays are pretty much like using the Gregorian calendar anyway for New Year's. So, Triple Windows looks like the robot is celebrating. Oh yeah, shooting rockets like fireworks. Yeah. Wait. What? I'm gonna unlock this one so that next time I will be able to get the chip multiplier. We'll get more chips. Nobody's stealing my chips. More chips. Okay, let's go. Oh yeah, dialogue, we already know them. Let's skip all that. Blah 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 blah. Yeah. Okay.
Okay, so you are... No! No. Move. This one is gonna move like around here. He's gonna be escorted by him. And this one will go right in the middle of the next drop. She's gonna drop... Oh, Oh, I forgot she didn't have... Well, whatever. Oh, that's her. Okay, having the sentry gun. Sentry gun. Let's place it... Yeah, where? Boing. And Kisaragi, who can you target with a real gun? Nobody too interesting right now. So let's have you move. I remember correctly, a lot of enemies are gonna come up from up here, so... wait time is 5 seconds. Long range missile. Wait, how much is it for the long range missile? It's a bit cheaper. Okay, let's just move her up here. Should I target so? Yeah, I should probably target those so that it clears the way for the other guy. Let's go. Okay. This guy is moving up. This guy is still on the way. There is a multi-lock missile. But let's go over there, I guess. Okay, they arrived. Demolisher blade. Can we have a back attack on him? Oh yeah, we can. Let's go. This one is probably dead by now. Boom. Cool. This guy is only gonna be... I'm gonna leave number 2, the Gen 2 for this one, I guess. We're gonna move forward and continue on. Go with that. That's good enough. Are you in range for the Demolisher blade? Kinda, but not totally. Let's move you up slightly around here. That should be better now. There we go. Boom. 2 big one downs. We're getting damaged a bit, but I guess it's alrighty. Still bueno. There we go. Uh-oh. Should I come in and help them? I guess I could do that. Is that gonna be enough? Oh yeah, that was enough. How about you? What can you do now? Huh. Always a heavy railgun around here then. That's gonna kill a bunch of scrubs. There we go.
There's a bunch of enemies in here. Let's do that and stay in here so that we can wait for the next guys to come in. Let's move this guy ASAP. How about him? For 3 seconds. Rush attack around. Let's do that. There we go. Demolition Blade. How is it like that? Back attack. Let's go. Boom. You kill. Oh. Dead now. We should only have like 2 of them to be, and we'll be done with it. There's tons of air in here, but meh. Let's not worry too much about that and just kill these small fries. Big one is dead. Boom. Wait, who is gonna be ready next? Number 2. Okay, oh, whatever. Okay, everything is kinda dead now. 7, 5. I hate how her power are basically super slow. She's really a hard hitter, just like most of Gen 2. But the problem is that she's slow and the attack are slow. Six. Yeah, well, let's go with that then. Yeah, everybody died. Seven seconds. That's way too much. You know what? Let's place down another sentry then. At least it's gonna do something for us while we do something else. Oh, boom. Well, let's go for that then. Kill him instantly. Yes, done. Action, Demolition Blade. Oh, it's only air. Oh, well. Easy then. Oh, no. I thought I was closer than that. Let's try that then. Not enough. The anti-air demolition blade is kinda cool, but doesn't have much range. So I'll just send him forward. And have... and launch the flares right in front of them. That should damage them quite a bit. Let's go. Boom. And not the most efficient attack I've ever made, but it works. There is a multi-lock missiles around here then. And most of them should be dead by now. There's like, what, one left?
Okay, a bit more than one, but still. Wait, where are the last ones? What? Oh, they are flying types. Really? Well, let's do that then. Try that. I'll be fine alone. What? Okay, that's cool. Let's go. Oh, I forgot to use the power of the terminal again. Should have used that. God dang it. Should have saved me like quite a bit of headache. Or whatever. Okay. I already know those dialogues. It's like the fourth time I'm reading them. Let's get on with it. Thank you. Go to tactical analysis. And Sugigahara, motorcyclist. Oh, Sugigahara is a motorcyclist as well. I don't know if I'm gonna be able to get the S rank. A rank, sure. S rank? We'll see. Yes! Finally! S ranked unlocked. So we got all of them on S rank now. Proceed to next wave. No. And I cannot proceed forward because I haven't unlocked the next part. So let's go ahead and see who we can have story time with. Miss Takamiya and Miura. Let's go with Takamiya first then. The plodding girl. Tried to play the song, but apparently is involved in the plot more than what's expected. Okay. What? 髪伸びててわかんなかったよ。ほら、なっちゃんが伸ばした方がいいって言ってたから。そっか。文通の返事が返ってこなくなって心配してたんだよ。Okay. ごめん。引っ越してからいろいろあってさ。でも今日からここに転校なんだ。本当に？なっちゃんがここだって知ってたし、顔見たいと思って探してたんだ。でも陸上部は意外。たくさん話したいことあったんだから。Really? まだ部活中だろ？私もこの後行くとこあるんだ。Oh, there's this guy coming up. 慌てなくてもいつでも会えるよ。そうだね。部活頑張れ、なっちゃん。またね。I do wonder where we are in the timeline now. Like, is it before or after she found the robot? Well, the robot, the future robot. 幼なじみのなっちゃん。中学で離れ離れになっても、文通だけはずっと続けてた。たった一人の大事な親友だ。その呼び方やめろ。名前で呼ばれんの好きじゃねえんだ。だって今。うるせえ。あの子はいいんだよ。Oh, it's probably after. Okay, it's probably after the fight. さあ、どうだっけな。運命の出会いなんだけどな。商店街で一度会っただけだろう。懐くな。ひどいな、ゆきちゃん。それやめろ。よう、網口探したぜ。
尾形年次。なんだ、ガミネの高宮じゃねえか。こんなとこで何やってんだ。殴り込みじゃねえだろうな。転校してきたんだ。中学の時に腕っぷしで名を挙げ Yeah, た but it's a 野郎だ。 weak ass. この辺りの不良なら誰もが知っている。私につきまとうナンパなボンボンさ。そのくせさくらじゃ万格らしい。転校ね。制服違うじゃねえか。これはメガネ野郎の手違いで。いや、あんな少女趣味の制服着れるかってんだ。 Wow. She's just embarrassed and trying to put on a strong face or something like that. だけどこんな時期に転校すんのおかしくねえか。人にはそれぞれ事情があるだろ。何か企んでるかもしれねえぜ。因縁つけるのも。じゃあなんでこの学校に来たんだ。 Yes, Salakin. Oh, I'm cool. Well, thank you. Why is a sudden outpour like that? Like, is there a reason, or was it just you wanted to say it? I reflected on what the clip I sent you. なんでって。そりゃあ Yeah, just in general. Oh, okay. Okay, cool. Thank you then, Salakin. 連れてきました。行くんだ。待ってたよ。君は外してくれ。彼女と二人で話したい。高宮由紀、16歳、鈴ヶ峰女子高等学校1年。男子校に乗り込んで不良生徒数十名と乱闘。12人を病院送り。なかなかの難物だ。苦栗工業へお礼参りしてるところにマッポが嗅ぎつけてきやがったんだ。絶対チクったやつがいる。苦栗工業マッポ絶 Yes, anything to loot around? Yeah, I guess not. 随分警戒され、簡潔に言おう。君のその腕っぷしを借りたい。 Did you think killing a heavily wounded bear in a game would make you cool? Loser. Why do you think it was heavily wounded though? Actually, that's why I was kind of pissed off in this game, because in that particular instance, because I was killed right before the final shot. Yeah, it was one shot from the flintlock, but before I got killed, I actually managed to land like what, 2-3 shots on him before that. It's only because I was the only one doing that that I was like probably killed because of that. Yeah, did good job, Sylvia. Well, thank you. Also, I should probably rewatch the VOD of the fight, because I have the feeling that, you know, I went on the destroyed boat and tried to jump down afterwards. And was like, oh, okay, if I jump down from here, the bear is not gonna follow me or something, but I think it still hit me. But I don't know if it's because it followed me or if it's just a weird glitch or something like that. But anyway. 我々に協力してほしい。はあ。新学校のやつら死にはしなかったかい。骨折が3人。他は打撲と軽傷だ。そりゃ残念だ。なんだよ。あいつらが仲間に手出ししやがるからけじめつけさせただけだ。あんたら大人には関係ねえ話さ。協力ってのはダチを売れってのか。誰がマッポの手先なんかになるかよ。他を当たりな。君の父親高宮平太は暴力団員を視察して現在実刑で服役中だね。それがなんだよ。刑務所内で
受刑者に命を狙われている。刺されたのは暴力団幹部だ。彼らのメンツもあるんだろうね。未遂だがすでに2回襲われている。我々ならば安全な刑務所に移すのも可能だが、それは君の返答次第だ。やり方が汚ねえな。 Well, if you were like clever now, the point would be like to negotiate with him. ヤクザを刺して無所に入ったチンピラさ。そんなやつでも私にとっちゃただ一人の肉親だ。敷島重工業を知っているかね。ロケットに航空機、鉄道船舶から家電まで手広く作っている上場企業だ。その敷島重工が秘密裏に兵 Wait, what? 器を開発している。 How does a company goes from manufacturing home appliances and nuclear weapons? 某国の核兵器開発に加担し Like, ている可能性がある。 in what universe is that possible? それが私と何の関係があるんだ。調査を続けた結果、兵器の開発に関与する子供いずれも高校生、敷島の息のかかった学校に集められている。 Wait, what? 敷島、冷蔵庫やテレビの CM のあれかな。あの会社が秘密兵器ね。子供に核爆弾でも作らせてるってのがバカバカしい。付き合ってられねえ。兵器作るのになんで子供が出てくるんだ。興味を持ってくれたようだね。机の上の資料を見てくれたまえ。子供たちの名簿だ。 And how about Chikishima Industries then? そこまで分かってるなら敷島に踏み込みゃいいじゃねえか。表沙汰になるのは困る。この件に警察も関わらせたくない。マッポとは違うならあんたら何者だ。特殊法人の政府が秘密裏に設けたいわゆるスパイ機関だよ。私は特機の理事長で君のボスになる。 I'm not sure she's gonna tolerate much of a boss, メ but ガネの okay. 話じゃ情報特務機構とかって政府のスパイ組織で札とは違うらしいが、私からすりゃどっちもどっちだ。1年 B 組冬坂伊織、2年 A 組ゴートレンヤ、1年如月クラベ、1 Oh. 年 C 組 That's how you're gonna bait her into it. 夏の。その Well, 子供たちを reeling her 調査 back する in のは now. 君の仕事だ。なんでなっちゃんが。幼なじみ、中学で離れ離れ文通たったい。あ、そいつは紹介しておこう。東雲涼子くんだ。彼女も潜入捜査員。君の先輩だな。まずは彼女と同様に桜高校へ移ってもらう。 Okay. 転校の手続きは Okay, so he's probably at the beginning or something like that, as in, whether we might have went back slightly in time. まだやるなんて言ってない。あんたも弱み握られてんのか。この子が例の。そうだ。おい、無視するな。この様子じゃ何も知らないのね。なんだか腹立つ女だな。難しい人ですね。Okay, okay. Bye. 難しい。Wait, there is nothing else I can do? That was the chief. No other document we can get.
Okay. Guess we have to fake living the room or something. どこへ行く気だやってくれるね私の知ったことか。彼女協力させるのは無理じゃないですか。そうでもない彼女は協力するよそういう運命だ Ooh. 今日も学校に来てなかった。どうしたんだろう、なっちゃん。 Did you think of checking classes and all? おい、ちょっといいか。お前確か1年 C 組だろ。そうだけど Wait. Oh, I'm still in the prologue phase? Okay. 同じクラスに南夏乃がいるだろ。もう3日休んでるわね。なんか聞いてねえか。先生は体調不良だと言っていたけど。本人から連絡があった Oh, のか。 she's like... It's probably the time in which, like, she's not here and doing stuff with the robots now. 呼び止めてすまなかったな。 She missed Juro because of me. 何か？いや別に。ミワちゃん、いおりちゃん、どうだった？やっぱり学校に連絡ないみたい。夏乃ちゃん、どこにいるんだろう。どうする？夏乃ちゃんの家、今日も寄ってみる？ Yeah, let's intervene. おい、ちょっといいか。南夏乃のことを話してたんだろ。 Oh wait, there is the agent right behind me. 高宮だ。それより知っているなら教えてくれ。なんで夏乃は休んでるんだ？家に帰ってないみたいなの。昨日なっちゃんの家に行ったけど、インターホン越しにお母さんが謝るだけで。警察の人。 Wait, what? Okay, so maybe it's not what I was thinking of. いや心配だな。教えてくれてありがとう。うさみちゃん、ごめん、待った？行こなっちゃん、そして家には警察のようなやつらか。何をやっているの？ How about I don't answer you and I don't care about what you're thinking now? Okay, okay, okay. I'm gonna entertain you, I guess. Oh wait, no, can we answer without that? なんだってんだよ。目立たないようにと忠告されたはずよ。そうだったかな。お父さんの件忘れないで。あ？それと南夏乃の件には首を突っ込まないで。何？ Okay, now I have to さっ get き聞 involved. いた警察ってのは。特務機構のエージェントよ。南夏乃の事 Oh, 件は so it's not the cops, it's probably the men in black that are like looking for her or something like that. That we were seeing in her timeline. I'm guessing it's that. 足を引っ張らないでいいわね。おい待てよ。幼なじ Wait, no, that's probably not that. なっちゃんに何があったんだ。メガネの野郎。締め上げて聞き出してやる。 No, 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 no. Let's not call him right now. Do we have? Oh, we don't have access to anything else? Okay. な Okay, call him over.
ずだが、南夏菜はどうなっている？説明してもらうぞ。思春期によくある家出事件。警察はそんな理由で学校には病欠、誰もまともに取り合わない。 Lol. あんたらの指示なんだろう。そうだ。だが君に説明できるほど捜査は進んでいない。彼女の行方も生死も不明だ。我々は拉致されたと見ているが。 Oh, he's manipulating her or something. 敷島か。彼らがその気になれば穏便に確保できる。事件になるような手法を取る必要はない。別の勢力だ。東雲が追ってるってやつか。おそらく失踪を手 Wait, 引きし it たもの might be だ。 the nurse then. まだ学校の周 Oh, 辺 is it? 危険だ。 Are they referring to the robot, but it's not like kidnapping, she's just following him around. And they think it's kidnapping? Or... Hmm? Or does once again he just manipulates her into it because he kinda have like... Maybe it's not the whole picture, but like he knows she's following around something, navigating through time and stuff like that. And he just wants her to be back on the case? 君はこの件に手出しをするな。東雲君に任せておきなさい。高宮君、君は指示通り子供たちの監視を。いいね。ふざけんな。 Okay, there wasn't much progression, I feel, on this round, but okay. Oh, we can continue on with her then. Okay. Well, let's continue with her then. Huh? What's your problem? Wanna fight? さてどうすっかな。散らかってるな。Hey, she? リンゴジュースだ。ガキの頃よくなっちゃんと一緒に飲んだもんだぜ。探しましたよ。またここにいたんですね。暇でいいなお前。高宮さんがホームズで、ワトソンは私、相葉エリカ。 Who is that again? エリカと呼んでください。今日も事件解決に向けて頑張りますよ。どういう風に捜査を始めます？なっちゃんの聞き込み中に知り合った女だ。気に入られちまったのかよく私に絡んでくる。ガンつけてもビビりやしねえ。おかしなやつだ。南さんが失踪して何日も経ちますものね。先生が言うような病気でも噂にあるような家出でもない。きっと何か事件に巻き込まれたんですよ。I don't know if that's that. もしかして怒ってます？禁煙中で落ち着かねえんだよ。どうします？聞き込みですか？なんて私推理小説大好きで探偵なんて憧れてたんです。 You think it's a freaking game now, Aiba? アミン口の答案だ。92点。意外にも頭いいなあいつ。いやこれを丸めて捨てるやつだぞ。嫌味な野郎だ。私につきまとうナンパなボンボンさ。そのくせ桜じ Oh ゃ yeah, I already knew that. こっちは遊びじゃねえぞ。まあそう言わず私は有能な助手になれるよ。干しっぱなしのハンカチ。女子生徒の忘れ。 Wait, is it? How many dialogue is there? Oh, okay. Well, we're digging through trash right now. How great is that?
Okay, let's get back to the building, I guess.私につきまとうナンパさ。何か。いや、確か。ファイルで見た監視対象だ。冬坂伊織。隣にいる赤眼鏡。こいつもそうだ。如月富だっけ？ She memorized her name and stuff, unlike me. ちょっと聞きたいんだ。いいかな。Of course I got time. あのさ。なんで。That's that. あんた、南夏野の家に。Wait, is there? Yes, there is multiple road. Okay. だろ？あれから何か進展あったか？そうか。Dead end. もしかしてその格好あれだ。スケバンでしょ。襟のとこにカミソリ隠すやつ。隠すか？生で見た。すごいな。お前の友達大丈夫か？ How about her then? 南夏野来てないよな。そうね。休む前あいつに何か変わった様子とかなかった？急に言われても。そういえば休憩時間は部室に飛んで行ってたな。授業中も落ち着かない感じだったし。陸上部の部室。Wait, come on. 南夏野について。I was about to ask, yeah, what else are you gonna ask? Well, she's literally asking that, what else? そうだな。ずいぶん熱心にノート書いてたけど、授業のノートとは違うみたいだったな。Okay. 休み時間にまで部室に行っていたって、なっちゃんは何をしに行ってたんだ？なっちゃんが授業に関係なく。Well, let's check the notebook then. 熱心に何か書いていった。失踪に関係。Kikikomi Yawa. なんていい響き。Okay, Mai. なっちゃんがいたりはしないか。 Wait, can I not check her notes now? まだ。こいつもファイルで見た。 Yeah, she was definitely on the files, yeah, I know. 確か薬師寺全然普通だな。 It's probably because she has like some other objectives. 何か。 Okay, let's go to the track and field then. There's one thing that I kind of find funny, to be honest, though. これでも2年生でキャプテンだ。 Oh. Well, that's useful. Something that I always find funny in those kind of games is that it's basically like a mystery stuff, solving mysteries and stuff, but right now we've got like some kind of government agency with the Men in Blacks and stuff getting involved, but somehow they manage to get less information and less credible information than a random high schooler that goes around and interrogates some other high schoolers. That's something that I always found kind of funny in those kind of stories. 何か用か？部員の南夏野について聞きたい。
部活休みがちだったけど病気なんだって。そんな感じに見えてたかい？元気だったけどね。ねえマネージャー。そうですね。南さんが部活抜け出したり休んだりし始め That た one のって incident? Which one? あの後くらいじゃなかったですか？何の話だ？北校舎のぼや Wait, what? 騒ぎ。そういえばあったな。関係ないかもしれないけど A fire? 北校舎でぼや？爆発があって燃えたとか。そうだっけ？放火だって聞いたよ。ぼやがあった頃からなっちゃんは部活を休むようになった。何か関係があるかもしれないな。Let's ask her about it. 北校舎のぼやのことな。すいません。私全然知らなくて。 Talk about useless now. どうも。今回の事件の犯人、人物像が見えてきました。きっと悪いやつです。 Really, Aiba? Really? 陸上部の子だよね。そうですが。 Let's ask her about Minami first. 南夏の同じ部員だろ。学校休む前に何か変わったことはなかったかな？何かって言われても、夏の部活休んでたけど部室には来てたのよね。何しに？何か取りに来てたみたいだけど。何かって？ UFO グッズ。 Oh, oh, shit. Is that the one that saw it? カバンに入れてた。部室で箱？そうよ。北校舎でぼやがあったの知ってる？いえ。なんで？ So it's a bit like, what the fuck? Like, some people are talking about a fire for some reason, but not everyone. Like, a fire in a school is a pretty serious thing. I guess everyone would be talking about it or something. なっちゃんが UFO グッズの箱を取りに来ていたそうだが。関係者以外立ち入り。 Yeah, I don't care. ああ、だろうな。あの子がいると部室に入れないな。あいつに頼むしかないか。おいおいば、陸上部の部室を調べたいが女子部員に止められちまう。私に Yes, please. ダメか？とんでもない。私と高宮さんはパートナー。 Oh, partners in crime, yeah. 必ずや期待に応えてみせますわ。すまねえな。私が部室に入るまででいい。終わったら待っていてくれ。Okay. ちょっとお尋ねします。何でしょう。南さんのことで。あなたもですか？あら、私以外にも？ええ、まあ。 Let's go. 夏野の何が聞きたいんですか？ あれ？陸上部の子はどうしたんだ？あの子なら先輩に呼ばれてそちらへ行きましたよ。小さく名札がかかってる。なっちゃんのロッカーだ。このノート、さっきクラスのやつから。 Okay, so it's gonna be like scribblings or something like that about the box. So the UFO thingies.
like drawings of it or something, I guess. 小さく名札なっちゃんの特にこれと Pretty much sure about that. Yeah. Oh wait, I already asked her. 私 Yeah. これは宇宙史に残る重要な調査記録である。ついに私は運命と出会った。彼は宇宙から来た地球外生命体。宇宙人は実在したのだ。地球外生これはなっちゃんの創作の物語だろうか。まさか本当宇宙人に連れ去られたなんてことは。Let's go for record number 2. はるかに進化した彼らは時空すら超越していた。彼らの技術で作られた時坂神社にあるなんて。Yeah. Okay. Let's finish reading everything before we ask her then, because I feel like asking her about the shrine is probably gonna be like, oh, let's switch to the shrine or something. Oh, it removed the previous? What? Okay. Let's skip that and ask about the shrine. Wait, not yet. I kind of want to just consider it. Okay, let's go now. Let's go! Oh, not her again. Which one is it that I haven't watched? Okay, no. Can I just ignore her? Okay. 東雲おい Oi. 高宮由紀、接触は避けるよう言われてるでしょ。待って。 Oh, and now it's... Okay. What's up? あなた前に気になることを言っていたわね。何か隠したって。あああんたが隠せと言ったんだ。やっぱり覚えてないんだな。急行車の渡り廊下でのこと。 Wait, what? 急行車？何があったの？ Oh, did she forget about it? あんたがあそこで映写機で映したのを見て泣き出した。映写機？メガネがどうのと話してたが、井田先生。急に薬。Okay. 東雲。高宮。 Wait. さあ、待たせてしまって。 Let's see what あれ happened. は確か転校してそれほど経ってない。 Because we're gonna be able to go back here anyway. あれ
人気がないと思ったらこっちは旧校舎だな。もうすぐ取り壊しだっけ。この建物が建ったのは戦時中だって言ってたな。惜しいね。こんだけ静かならたまり場にもってこいなのによ。私も真面目にやってりゃ普通に桜へ通えてたのかな。そりゃねえか。おや、私の ID を登録した。 AI 機能の停止。Okay. メモリに隠されてる情報を検出して私と井田先生の情報を。全部嘘だった。未来の私。愛は口だけ。 Oh. 井田さんは最初から私を利用する気だったの。私がバカだった。もうここにしか人類は残っていないのに人間は未だ騙し合いもうたくさん。こんなの人間は滅びる運命だったのよ。 Well, with such individuals, yes, humanity is pretty much doomed, I guess. 実行すべきじゃなかった。計画はすでに第2段階。ここからではもう止められない。だから狂わせる。開拓プログラムを流用してリンクさせた。全セクターを重機に制圧させる。うまくいけば最終工程が途中でリセットされ無限ループに陥るはず。人間のいない平穏な世界だけが残ればいい。嘘よ。ここも間もなく爆破される。これが人類の最後。私たちに未来など。なんだ今の。 Is she upset because of the teacher or professor, doctor, whatever, betraying her? Or is it because, like, she knows what's gonna happen about humanity now? お前メガネといた東雲だっけ。こんなのって大丈夫か。私なの。私が世界を滅ぼした。ありえない。先生は騙したりしない。何の話だ。だから未来にあんなこと起こるはずがない。まずは落ち着けな。ほら立って。先生って誰のことだ。メガネのことか。 Are you gonna talk or? こんな未来ならこんなもの飲んだって。おい。薬。 Is there anything else we can do with the pills? Like dump them or something? Because I feel like those pills are basically, well, pretty much guessed, but are probably related to like memory loss or something like that, like erasing their memories or something. For some purpose. 大事なもんじゃねえのか。あなたなぜ私に構うの。まあ一応トッキの先輩だし。そういやあれすごいな。新型の映写機か。 Yo, check him out. どうなってんだ。さっきのどうやって見るんだ。
れを隠してお願い。先生にも誰にも言わないで。Okay. She's almost always thinking about something, having the song face all the time. Hmm. 急に倒れやがって。 She's gonna forget about everything, I guess. 起きて大丈夫なのか。どうした。 Here are your pills. ほらよ、お前の薬だ。ここに担ぎ込んだ時にも森村が飲ませてたけど、その薬そんなに飲んでいいものなのか。あなたなんで薬を持ってるの？お前が捨てたのを拾ってやったんだ。捨てた？それよりさっきの本当にいいんだな。 She doesn't remember a thing because of the お前が隠せって言った of the あれだよ。 medicine. Pretty much sure about it. そんなこと言ってない。からかってんのか。メガネがどうとかわめいて泣いてたろ。私が嘘つかないで。どうなってんだ。さっきの話だぞ。おい、 I could remember, but I choose to forget. 何の薬だよ。これがないと何も考えられないの。なんか危ねえもんに見えるぜ。あら、調子はどう？問題ないわ。高宮さん、私の邪魔はしないで。何かあったの？いや、なんていうか。顔色が悪いわね。お薬出しましょうか？いらね Okay. Suspicious pills. Yeah, definitely suspicious. Oh, we can play as Shinonimes now. I'll try and play the other storyline from Takamiya. Oh, wait, no. I want to... Oh, wait, there's the other one. Girls' bathroom. 東雲のこともなっちゃんの捜索が優先だ。聞き込みで足取りをつかもう。散らかってるな。リンゴジュガキの探しまたここに。 Okay. Could ask her about the fire, but there's not... もしかして禁煙押しっぱの女子生徒の We can't check that out? 風が気持ちいいな。こんな場所を独り占めしてたんですね。網口の意外に嫌みない。 I don't really need to talk with her again, so let's go to the hallway immediately. 屋上の金網に可愛いハンカチがなっちゃん結んであったの。いない。気になる。恋人へのサインだったりして。何？いや、確かファイル冬隣 What happened if we let them meet? Oh wait, oh is it? ちょっ
ょっといいコパイルで確か全北校舎で何かし先生が言うには不良のタバコが原因なんでしょ。まさか私は転校してからずっと禁煙中だ。ニコチン切れてんだ。イライラさせんな。不良のタバコね。この学校の不良といや Yeah, it was a guy. Oh, get her. 多か Yeah. った年次 Yeah. Oh, get her. 中学腕っこな Can I ask them about to get down? No. ちょっといいか。北校舎でボヤがあったんだってな。らしいですね。それはこっち側じゃなくてよかったよね。詳しいこと知ってる？私もそうか。あんた、南夏あれか。あのなんです。もしくその格好スケバンです。襟の隠生でお前のと Nothing new in here. まだ南さんが北校舎私ボヤがなっちゃんは何か Hmm. 中学腕っぷしこの後詩の映写すっかり忘れてしまった。 Oh, wait, we can directly go to the front gate? Ooh, okay. But I still wonder about the girls' bathroom now. これは宇宙地球がこれはなまさか宇宙人に連れ去られてなんてこと。 What could it be? これは God's 彼は柔軟悪いもし指揮部員がなっちゃんが言う取りに来てこれは彼らの時さ時なっちゃんともかくぼやがなっちゃ何か休みじな幼中学文通たったい I'm just skipping through to see which one changed because one of them changed, 情報特務機構殺とは私 but I can't figure out which one. 死の映写すっかり No? 中学腕この辺りのとなともか Okay, well, let's go to the front gate then. Feel like there's nothing new. カバン取ってくるか。私も行きます。 Hmm. Well, Shinobi is not here. 高宮さん待たせてしまってさあ行きましょう Oh wait, what happens if you go on the other way? Oh, nothing. Okay. こ
調べても手がかりは何も出てこずか。 Song face. Hard. ずいぶん暗くなったし、続きは明日にし No. ませんか？そうだな。別の線を当たった方が良さそうだ。 Wait. That's not what I wanted. I'm pretty much sure I missed something. Wait. Get me back in here. Wait, I cannot. 散らかってるな。探しました。もしか禁煙。暇。高宮バトソン、エリカとよ。今日もどういうふう。 Oh, wait. This one? あら、いただけるんですか？やんねえよ。 Okay. That's the one thing we could do. Building fire. That's no. 星をしせ。風が気持ちいいな。こんな場所を独り占めしてたんですね。 Set to the front gate. Try that again. 神谷さん、待たせてしまって。さあ。 これだけ。部員がなっちゃん取りに来て。 It's probably around, or there's something about it. Might have missed something.親が何休みなおさ中学文通 I'm just skipping again, see if I didn't miss again something. さつとあたさなこれは部員なっち取りに来あたさな Might actually be a dead end. Well, let's go back to this checkpoint then. There's actually something else. What could it be? What did we miss in here? 高宮さん、待たせてしまって。さあ。 There's also this one, the girls' bathroom one. I'm kinda almost sure it's related to the handkerchief that's hanging on the roof. But I'm missing a link.またここ。
can still reach the bathroom from here. 可愛いハンカチが結んであったの。気になる。恋人へのサインだったりして。いやちょっと There's nowhere around here. Is the other way, maybe? No.なんて。ちょっと聞きたいんだ。 There's nothing new in here. ちょっとい What am I missing now? Are it some things that I'm supposed to see only later on? Okay, let's return to the protagonist selection and see if we have something else on another character then. Tempted to see what's up with Shinonome and her forgetting everything. Shinonome-kun. 今日のお話で質問があります。教えてもらえますか？先生。学校では接触を避けるよう言ったはずだが、何を聞きたいんだね。先生の気持ちです。先生は私を特別とおっしゃいました。その通り。 He doesn't mean that kind of special, mate. 先生が来た時から感じてたんです。特別な人なんだって。何かが始まるんだって。産休非常勤講師の井田先生。本当は秘密のある不思議な人。先生、今こういう気持ち知らなかったの。先生のこと思うだけで私がどういう立場かは説明の通りだ。確かに私にとって君は、いや我々にとって君は重要な存在で、搭乗者に選ばれた君たちの保護は作戦の最優先事項だ。わかるだろう。困らせないでくれ、東雲くん。東雲くん、君は素晴らしい。理解力も適応力も高く、操縦技術も十二分だ。君が加われば奴らに対抗できる。 That's not what you want to hear. だが最後は君の気持ちが重要だ。勝利を得るには執念深く準備できるものでなければならない。She's like not listening now because I feel like she's pretty much like, yeah, okay, that's not what I was thinking of. 先週起こった事件でネットは持ちきり、上陸してきた侵略者の群れを謎のロボットが防いだからだ。先生は私をあれに乗せることだけが望みですか？この都市で攻撃を防げなければ世界は滅びると言っていい。先日の初戦では撃退に成功した。市街地の被害も中心部を避けて最小限に抑えられている。だが
の侵攻はまだ本気ではない。本格的な襲来は間もなくだ。 Okay. Well, that's a bit foreshadowing ど now. ういうことだ。A 君、近づくなって言ったのはあんただろ。なんで涼子先輩につきまとってんだ。関ヶ原君、やめて A 君、私が呼び止めたの。先輩。そういうことです。しかしこれでは目立ってしょうがない。私は行きます。待って、いいよ。私、先生が望むならあれで戦います。いいのですか。決めました。では放課後に打ち合いましょう。作戦会議で詳しい Is it me or it's 説明をします。 basically she's been 待てよ。 almost manipulated into it? 君も Like, 作戦に参加して or at least he's using her feeling to do those kind of thing, 涼 which 子 is 先輩と一緒に行く。 really 実に unsavory. 喜ばしい。それでは放課後 Actually, isn't A like 本当にいいのか。 into her? いいのよ。 Because now that, yeah, there we go. I feel like this guy is into her because it's a lot like, oh yeah, she's doing it for him, doing the robot things. Well, I'm going in as well then. エリア B2 松井機長制圧。エリア D7 は第7波、残り23。14番が進路を抑え込んだわ。あと少し。気を抜かないで。14番機損傷。東雲君、一旦離脱するんだ。私、まだやれます。 A good soldier should obey the orders, not 17番 push 14番 forward. を援護して。17番応答がないわ。森村先生、何か変です。関ヶ原も反応がありません。システムが攻撃されている。どこから？レーザーリンクから侵入されてる。攻撃は15番機からです。関ヶ原か。関ヶ原が各騎兵に発信しています。 What the hell? 16下がれ。非常事態だ。どうなってるの？目の奥がドキドキする。 Oh, that's not looking good. 両機ともシステムに異常が。防衛線が崩壊。突破される。リンクが切れない。このままだと全機がダウンします。全滅するぞ。前期強制転送コード。設定が間に合いません。そのままやって。確かにリンクは切れる。だがどこへ出るかわからないぞ。搭乗者の命が優先よ。16、13番転送開始。12番、19番転送。14番も完了だ。あとは反応がない。どうしてこんなことに。怪獣はすぐにここまで来ます。逃げなければ原因究明は後です。自立型の8番機にアクセスできた。これで時間を稼ぎます。2人はゲート。井田君。急いでください。 Oh, he's gonna sacrifice himself for that?
あ、私には嫌です。 indeed. 行きましょう。この子たちも奴のせいで。伊田先生は私たちを脱出させるために最後まであの戦場に。ここが奴のアジトというわけか。426は凶悪犯。安易に踏み込むのは危険だ。 Oh, there's a gun on the ground. 伊田先生は言っていた。勝利を得るには執念深く準備しなければ。囚人番号426。あいつが未来で収監された時の名だ。時間を移動して我々の邪魔をする。2100年製の銃だ。いざとなればこれであいつを。 Wait, now realize. She just said a gun from the 2000s? Like it's like in the future of when we first lost? Is that a... oh. 涼子さん、追い詰めたぞ426。報いを受ける時よ。もう逃げられないぞ426。俺が426だと誰から聞いた？アクセス履歴よ。 Oh. 関ヶ原 A。 あなたが騎兵を狂わせたプログラムは426の ID で作成されていた。間抜けな証拠を残したもんだな。あなたの狙いが何なのか、今さらそんなものに興味はないわ。私が許せないのは先生のこと。あなたのせいで伊田先生は。君はまだそんなことを言ってるのか。 Well, let's talk about it with him. 連行する。嫌だと言えば逆らうならそれでもいい。その頭を打つ理由ができる。どうしたものか。 Okay. 話はもう終わりよ。ここで撃ち殺して Oh. やる。じゃあ撃てよ。撃ってみろ。ほら。 Why are you not shooting then? トリガーがロックされてるだろう。俺を撃てないように設定されている。 LOL. I'll fight him then. 力ずくでだって。その怪我で、それに何をする。やはりからか。もうすぐ薬も切れる。涼子さんすまない。あなたを救えなくて。 Oh. Once his share is taken away, after everyone she believes to be 427, 26, but she lost consciousness due to severe headaches. Okay, let's continue on. 意識が戻ったわね。ここがどこかわかる。 No. 質問。今は何年。1985年。最後に何を覚えてる。426に逃げられた。次は必ず捕まえる。そう、分かったわ。体
体の具合はどう？ I guess like the glitches we're seeing is like her having troubles without the freaking pills or something. 神経に負荷がかかってる。転移は控えるべきね。薬持ってるわね。ちゃんと飲みなさい。 I love how the consider is like, oh, taking them. 頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心してすぐに戻るから。戻らなきゃ。時間移動はできないわ。侵略が始まる前に騎兵を直さなきゃ。止めても無駄よ。私は戻って奴を追う。止めてるわけじゃない。今ゲートは使えないの。落ち着いて。 Who is that? Oh, hi. 大丈夫かい？誰？森村先生、まだ彼女に無理をさせるのですか？残念ながら。侵略者は2064年に現れ、世界を滅ぼした。 Okay. 私たちを追ってここにも彼らは来る。転移の時間座標は40年単位で固定されている。 Oh, they're in 40 years intervals. That explains why we're jumping with such weird dates at time. So wait, it was in 2064. So 14 years, 2024? Did we have something in 2024? Or am I missing something? Yeah, I don't know. Okay, let's consider the pills. Consider them now. 粒が大きくて飲みにくい薬だけど、これでしか頭痛は取れない。あなたは？同じ2年のゴーとレンや君をサポートするように言われている。なぜ時間移動が無理なの？何者かにゲートを封じられた。調べてる最中よ。ゲートの封鎖。そんな真似ができるのはおそらく Oh, isn't it the robot? ゲートを設置した426だけだ。過去に閉じ込められたわけね。426はきっと誰かと接触する。適合者全員のリストが欲しい。もちろんこの時代の人間も含めて。検討してみる。検討する必要はない。奴を捕まえなきゃ結果は最悪よ。片っ端から生徒に聞いて回ってほしいの。分かった。 Yeah, that would be 机の上 interesting. にファイルがある。 I'm gonna check that out afterwards. 全員ではないけど、学校に在籍する適合者よ。 Godo, what do you have to say? 君の相棒だ。よろしく。Okay, that's it. 騎兵搭乗者となる資質を持つ人間は未来の情報から判明している。世界を滅ぼす最悪の元凶だ。426を捉えねば侵略者に対抗できない。 I'm pretty much sure there's like either it's gonna be like, oh yeah, it's not him, and the one that did that is a real 426, or he is 426, but it's not what happened is not what he intended to have, which is what he hinted in the previous time loop. So, yeah. 彼の情報が入ったらすぐに知らせる。 Let's see, what do we have next? できるだけ早く修復しておくわ。付き添いはいらない。一人で調べる。いいえ、危険よ。
一緒に行動して。ここは2065年じゃない。ルールは守ってもらうわ。Ooh. ゴート君、頼みます。わかりました。期待しているわ。Okay, what about the files now? Wait, can we have anything else? No, we cannot exit. Nothing we can loot or anything. Okay, let's see the list then. これか。適合者をここに集める計画。私を含めた女子4人。女子だけ。B 組に冬坂と如月。C 組は薬師寺。 It's a partial list then? 女子の適合者は全員1年生だ。女子のファイルしかないけど。それしかここにないわ。男子についてはゴート君が把握してる。彼に聞いて。How about you put them into files now? リストがないため不明だ。男子の情報は男子適合者が誰か教えなさい。もちろん。でもその前に聞かせてほしい。君はどうしてそんなに426を憎んでいるのか。正気？世界の命運がかかってるのよ。そうとしても必要以上な彼への憎しみを感じる。奴が騎兵を狂わせたせいで私の町は灰となった。彼なんて親しげに呼ばないで。426は人間じゃない。未来で作られた人工知能よ。関ヶ原 A と名乗っているわ。Okay. Give me a second. It's that over here, maybe? Okay, sorry. 4関ヶ原 A と名乗り潜伏している。騎兵を狂わせ世界を滅ぼす最悪だ。426を捕らえねば侵略者に対抗できない。さあ、男子適合者を教えなさい。426が接触しそうなものか、すでに接触した者がいるはずだ。壁の時計だともう昼休み。Okay. 彼らは食堂にいるんじゃないかな。行ってみよう。Wait. ちょっと There's something surveillance footage? それでは食堂へ移動しよう。So I'm guessing that's something we're gonna obtain either on a different timeline or later on, and we're gonna be able to come back and use that? I hope. 賑やかね。 It is indeed crowded. 仕入れ先のパン屋が人気店らしく、昼休みはいつも How about the yakisoba pants that someone is hogging? リストがない。男子の B 組 C いわば女子男子適合。とても割り込めそうもないわね。それで適合者はどこにいるの？
パッと見た限りいないよ。 Really? Oh, hey! あれ東雲先輩。いいところに現れた。ちょうど探していたんだ。Uh-oh. ズキズキする。 Should we grab the pills right now or just consider the option? What? I'm really wondering what's happening. B 組。いや、 What's happening if I... もうダメ。頭が割れそう。彼は網口修、お探しの一人だ。なんかあったんですか？ とても割りこ。 Okay, I'm gonna try and see what's gonna happen if she doesn't take the pills. Oh, there is only that consideration. Okay, okay, let's wait. Can we accelerate time? Okay, she just collapsed. Oh, and it resets. Oh, okay. あれ彼は網。なんか質問があるの。こういう人を見なかったかしら。え？いや見てないな。そう。あ？ Oh, Yuki. パン変えた？助けが必要かな？いやあの時は結局役に立てなかった。挽回のチャンスが欲しいな。 Wait, what are you 助けに来てくれたのは what are you talking about, Zil? 感謝してるよ。どこ行くの？人前で気安くすんな。なんだろう。この奇妙な感情。彼が女の子と仲良さそうだと Uh-oh. 胸が締め付けられる。まるで焼きもち。 Oh, the other guy is like cleaning 私 his が彼に glasses now. バカバカしい。そんなことあるわけがない。頭がズキズキ。網、なぜかまるで恋愛。B 組に1年。それではもう頭が。これで少し。 Is there anything else we could try? どこへ行く気だ。とても。B 組女子の。 Well, let's go and grab them then. どこへ行く。女子適合者を当たる。適合者はどこにいる？女子適合者リストの写真で書く。ついてこなくてもいいのに。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。 It more feels like he's stalking or something like that. Or surveilling her. 君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。何をじっと見てひどい姿って思ったんでしょう。確かにその傷だらけの細腕からあの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。見たの？前の戦闘の現場でね、森村先生を手伝っていた。 Oh, that's right. それでは
木富頭好きこれです略し There's two of them done now. ちょっとゴート先輩よ本当だやっぱりかっこいいよね聞いた生徒会役員選挙会長候補でしょえすごい頭良くて容姿端麗憧れだよね Yeah, sure. ねえゴート先輩と一緒にいる人2年の東雲先輩だよね噂のそうそう事故で大怪我したって Oh. なんでゴート先輩と一緒なんだろうもしかして彼女とかショック頭好き Let's grab some more pills. I feel like the more we play, the less time we have in between like those things. キサラギさんちょっといいかしらあゴート先輩 Ah! 何かご用ですかそれで先輩は甘いものって好きですか困ったな。好みの女性のタイプってありますいや、その休日は何をなさってるんです She's very pressing now. なんというか、先輩は甘いものってこういう人を見なかった困ったな。 Wait, 好 what? みの女性のタイプってちょっとどうなってんのなんでそんなことやってるのあんた逃げた方がいいよどうした？何かあったのか？別に何も美和子ほら行こう頭がどこ行くの Something is not. Wait, let's consider that before. 逃げるなぜ逃げないといけないの転移40自由関ヶ原 A とな奴の接触もう頭が I really feel like I'm using them like every 5 minutes now. 薬師寺さんちょっといいかしら Right, let's talk to her first. 何か用でも Okay. Nothing much, I guess. こういう人を見なかった426でしょ知っているの何度も聞いて覚えてしまったわ森村が教えたのねその様子だとやはり14番に乗るのは難しそう14番 Wait, what? 14番14番は私の騎兵だ Took you that long to realize that? Wait. Before we get into that. Running away? になぜ Let's go with Juyonban for 14 for now. And then get back and try the runaway option. Hopefully we're gonna be able to go back without the game being like, oh no, you can't. It's too late now. あなたが乗ってきた14番よ回収できてよかったわ Wait, what? What are you doing here, you? 敷島の大型格納庫にギリギリ入ったのここまで運ぶのも大変だったのよ Hmm. あ
あの事件以降発見できた騎兵はこの14番で3機目よ。新型は前期行方不明、12番も見つかっていない。沖野くんも。騎兵は治ったの？システムが侵されて修復はかなり困難ね。その上彼に騎兵の制御を抑えられては。426を捉えねば騎兵は使えないわけね。There's something that's okay. Something that's a bit weird because A is the one that shot Morimura, but then in the future or past future, he said something about trying to save everyone. So there is something that don't piece together now. その子は何？ああ、紹介するわね。薬師寺めぐみさん。どうも。2025年の適合者よ。She doesn't want to talk with us? 最悪の場合、彼女があなたに代わって騎兵になる。なんですって。そんなの認めない。その体調では操縦は無理よ。この14番は伊田先生が私に選んでくれた私の騎兵よ。それなら乗ればよかったのよ。Oh! Oh! Oh, hi, Gonbag! Hi, hi, hi! Wait. Let me give you a shout out! Boom! Oh, wow! Ah! Wait! What were you playing? I think you were playing, Tarkov, right? Wait. Yes, you were playing Tarkov. We need to wait. What? Did that give you? Okay, that give you both shout out. Oh yeah, well, welcome in here, raiders, and thank you very much for the raid, Gon. How has the Tarkoving been? Have you managed to escape Tarkov? How goes the game? The game goes great. It's always... I'm still very much confused about where I'm going now, but... yeah, we're getting there, I guess. No, it was just pain. Ow. And thank you for the resub, by the way. Always appreciate it. Just pain. Like, you lost every single games now? How long were you playing? Yeah, we're playing for... well, SP fucked me as well. Oh. Bits of disconnection in the middle, I guess? I see if I have 2 raids. Oh, well, that's not too bad, then. So what was Spain, apart from the ISP, I guess? Wait, give me a second. No. Yeah. Getting shot in the head by AI and players. Like, getting one-tapped from afar or something like that. Oh, and by the way, for the raiders who don't know me, I'm Sébastien Rivière, a gargoyle French bartender VTuber, mainly doing some variety live gaming, live bartending, and live cooking sessions. I actually have a live cooking stream up on Saturday, if you are interested in that. But yeah, it sucks when it happens, I guess. And yeah, today I'm playing 13 Sentinels. I don't know if you've played this game, Gone. It's actually a great game, but the plot is really I would say a bit difficult to follow at times. I'm still trying to piece everything together right now, so I've managed not to be spoiled at all of the game, so yeah,
That's hard. Even like that. そんなに乗りたいなら重郎の代わりに戦えばよかったのもっともあなたもこんなやりとりさ忘れてしまうんでしょうけど薬師寺さん Okay, so yeah, they go brr. Indeed, actually, there is like multiple things about it. Wait, like this game is divided in multiple parts. Hiroshima recalls the memory of her own sentinel when she makes the replacement pilot. So basically, in this game, there is like two main phases. There is an analysis phase, but I don't think it's really important for now. There's a destruction phase and the remembrance phase. Basically, the destruction phase is you go into battles with aliens, with the big robots. And they got robots as well, but like weaker, and you have to destroy them with them. And it's basically... the battles are basically like semi-RTS like you can pause everything, but it's still RTS when it's like real time, like when you unpause it. And the remembrance part is basically the story behind it. There is a lot of story behind it. It's quite complicated because it involves a lot of time travelings and stuff. Without spoiling too much, the plot is about in the future, and I don't really know when in the future that comes first. Aliens come to Earth and beat the shit out of us, but we have big robots to fight them. We try to beat them, but it doesn't work. We get beaten, like really, we get beaten to shit. And at the last time, well, at the last second, when we get defeated, some of the people, I don't know if it's only the pilots, I'm not sure now, but at least some people manage to teleport back in time through gates that are placed like every 40 years. And so they get back in time and tries to muster, how do you say that? New robots, new technology, new stuff from the future, so that we can defeat them in the future. Except the problem is, the more we do that, the more like we get strong and stuff, but the aliens as well apparently travel with in time as well. So when we go back 40 years back, they go back as well 40 years back, and they're like, oh, okay, we're gonna adapt with whatever countermeasure you have now, and still beat your ass. And it's a bit of a going back and back and back and back and back, and the game takes place like the end game-ish of it seems to take place in the 1980s, 1984 if I remember correctly. But we had like to teleport in 1944, like right in the middle of the Second World War, so that some people could get there and get the robot production lines in place, so that in the future we get like robots to fight the aliens, or at least that's how I understand it. But because of that, and because there is like... okay, let me open that. Every single person in here you see have their own storyline. Sometimes it's in the future, sometimes it's not. And they got like their whole... well, maybe not this guy, but let's go with... does she have some... Okay. I'm always taking the bad example, I guess. There's like a whole lot of flowchart of stuff that can happen. And that you can do, etc, etc. And at some point... well, you can go back in some timelines. Like, for example, right now I was playing with Ryoko. And I just reached, like, the end of a timeline about the Sentinel. The Sentinel is basically the big robot, we could say. And now I can replay her and try and go for the other routes and stuff. And I'll probably try to go for the runaway. There is also... that's when the game is kind of very hard to follow, I feel, even for myself. It's because we have a lot of routes that are locked and that I don't know why they are locked yet. Like this one, for example, I have no clue what's locking it. And then there is some that are locked because you are lacking a clue.
Again, this one, the clue we're lacking is girls' bathroom. And I went in, I did like those 2 lines, and there's nothing about that clue. And I suspect the game is gonna be like, oh, this clue is gonna be given to you in another timeline or something, and you'll have to go back and do that again or something. Like, for this one, like... Okay, wait, no, that's the wrong key. I'm gonna redo this one real quick so that I can show you that. Can you skip that, please? Yeah, there we go. Basically, on her timeline... Oh, wait, what? Oh, really? Now that I unlocked something else, I have another start now. Really, game? Okay, whatever. Compatible boy, compatible girls. Basically, yes, I have this key, the runaway key, so that I can unlock this line now. But I locked myself out of some. 大丈夫かい Or is it just because I traveled back? まだ寝ていた方がいい心配無用よ。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心してすぐに戻るから。 Okay, there is a runaway consideration. なぜに How do I act on that? どこへ行く気だついてそういう Okay, let's go. キサラにちょっといい。ゴート Can I run away while they are doing that? それで先輩は甘いものって好きですか？困ったな Oh, ゴートは気を取られてる。今のうちにそっといて。いやその run to the schoolyard's vending machines. Okay, that's specific. もうダメ。頭が悪い。 Oh, and also like this guy, for example, this guy like right in front of us. He's actually from the past. He's actually a guy from 1944. 空になった。 Uh-oh. 今のが最後の薬だったよね。症状が悪化する前に薬を入手しないと。保健室に予備の薬を置いているはず。お困りなら俺でよければお力になりま And しょ this う guy is a big pushover. Like he used to be in the military in 1944. このなりではやはり無理か What the? Wait, let me get that real quick out of the way. Basically, he is like he was catfished in the past. Like, okay, in 1944, he was like in love with someone that he thought was a daughter of some kind of professor, etc. And we realize it's actually one of the characters from the game, but he's actually like cross-dressing in the past because he's like, oh yeah, that's easier to get whatever I want. And now he's like super mad at him, and he followed him into the future. Well, his future technically, and now he's around here, but he's still like a guy from the past. Okay, wait, taking the last pill. What happens if I don't take it then? What happens if I go back to the last checkpoint then? 冷たくて甘いたまらんなおどうしました麗しいお嬢さん飲み物なんて薬くらい子供じゃない。お困りなら俺でよければお力になりましょう 結構よ。 Is she high or something? Well, she hasn't taken her pills, so she is in a terrible state. She got headaches and stuff. Miwa no Zaza. Zaza?
Oh, wait, that's it? That's not what I thought would... 冷たくてどうしました？ Yeah, I should take the last one. I think there is no alternative for now. 保健室 俺でよける。 Okay, already got that. What now? 薬は保健室で飲み物薬くらい不幸だもじ Okay, done that as well. 飲み薬くらい不幸だもじゃ What about this timeline then? Okay, let's go to the nurse office then. 空いてる森村がいなくて Wait. 助かった Oh, that's... Okay. 薬は That's... ど I こだ forgot her name again. The hell is compatible goal? Oh! Actually, we have a list of persons, girl and those boys as well, that are compatible with piloting the robots. That's what the compatible 女子 says. 生徒が寝ているこの子見覚えがあるな Ah, my eyes! Oh yeah, Fuyusaka. 適合者の一人ね Check pillow? 枕の下に何かあるアンプルだこの子に投与された薬かアンプルのラベルに NM0206 ナノマシンを注射されたのか森村は何を考えているの What the? 冬坂伊織になぜナノマシンを網口なぜかまる Oh, で that's not this one. Pills? 早く B 組し女子 Examine. 投薬記録書類を確認しよう冬坂伊織ナノマシン定着記憶移植7回目記憶の移植 Memory transplant? まさか東雲涼子記憶はぐり新古第三段階泉十郎同様深刻形成処置 Maybe don't have that at hand. あらゴート君はどうしたの勝手に見たの悪い子ねこれはどういうこと私たちに必要な措置どう犯人は見つかった何を企んでいるの想定よりひどい状態ね薬を飲みなさい I don't have any more. 答えて冬坂伊織に何をしてるの私の頭に何を時間切れかしら東雲さんどう She feels like she's dying. 思い出せるどのくらい覚えてるでしょうねあなたはもうすぐ消滅するのよ What? Disappear? Don't trust Molimura. You don't have to tell me that. Location record. Okay, let's try again. はい
意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？ Oh, hi, Three Senders. How are ya? そうだ。森ナノマシンで人格を改造している。私も冬坂よりも別人に改造する気だ。森村の言うことを信じるな。Oh, I guess when she said something about you're gonna disappear, it's not her, it's her personality, I guess. Tired, but okay, I got older today. Oh, 1 year older? Well, happy birthday to you then. 頭痛がひどくなって Wow, nice. 少し強い薬だから Well, I say nice, but 副作用で一時 we're only growing older. 安心してすぐに治るから大丈夫かい？ Wait, 粒が she's got some hard to swallow pills, I guess. 好き。 Wait, what about this one? Judo, run away. But I missed something about the runaway. Not running away to the vending machine. Medication record. まだ寝て。心配。こんな早く。 Okay, let's grab those pills. これで少しは楽になるはず。 Okay, let's go. ついて。そういう Sir Megumi. 薬師寺さん、ちょっといいかしら。どうに何のあなたのも。 Wait, should I talk to her? Wait, let's restart that. Should I talk to her when the other guy is not here anymore? 先輩は甘いものって薬師ちょっといい。どうにもできないのね。何の話？あなたの問題。 What? キサランちょっといい。何かそれで先輩はどうしたの？甘いもの新人物好きですか？困ったな。好みの女性のタイプってあります？ Can I? すまないが失礼。 Ah, I cannot run away. 先輩。もそういうこれでも君のうと好き。キサちょっといい。何か。それで。 Let's go with runaway then. 話好きですかIf I ditch him this way, we can go to the cafeteria. Yay! Nice. So what now? 薬。先輩大丈夫ですか？網口シュ。聞きたいことがあったけどそれどころじゃないな。本当に具合悪そうだ。顔も赤い。熱でもあるんじゃないですか？放っておいて。血の何なの？血だがこの子似てるんだ。
Of him who? Oh, Ida. 雰囲気とか伊田先生そっくり。伊田先生思い出した。私がこの時代に飛ばされてきた時。 Let's try to remember because we haven't taken the pills yet. Maybe we'll have something now. What? 君はいい。は東雲良子10代女性、戸籍に照合なし、指紋登録もなし。君の調書にはこう書かれてる。虚言多く妄想癖の疑いあり、精神鑑定が必要。私を精神異常で片付けたいのね。Okay. 乗ってきた騎兵はあれはどう説明する気？現在調査中だ。あんなでかいものを誰にも見られず、街中にどうやって運んだのか。ありゃなんだね。怪獣と戦うために作られた兵器よ。2100年に現れる怪獣とやらかね。調書にある。2104年。何？最初に現れたのは2104年よ。Wait, can we grab something? Isn't the camera for the surveillance record thingy? それじゃあ、その2104年から君は何をしに来たんだね。私は2064年から来たの。もう何度も話したじゃない。理由なんか知らないわ。目覚めたらここに飛ばされてたのよ。君の話は突飛すぎる。失礼。この件に関する調査は即時中止するように。君は誰だね。伊田先生。情報特務機構顧問 Oh, she already knows about 伊 him. 田哲也です。 Only she's my dad. 調書は Wait, 全て what? 書きこの承認は引き渡していただく。さあ、こっちへ。伊田先生、無事だったのね。よく。迎えが遅くなってすまなかったね。情報特務、本当だったのか。民間委託の諜報機関ができたってのは。だが権限はあるのかね。これが防衛庁長官の指示書です。ご確認を。国防に関する機密です。警察内部にも秘密にするように。我々は公安の内偵監査の仕事です。Hello today. Today, what do you mean today? And I'm just making a joke about how... Wait, we are in 20... No, we are in 1984. So it's not today, it's the past day. How are you? もう大丈夫だ。行こう。はい先生。 I'm here today, so I say hello today. Indeed, I can see that. 大丈夫？ And how are you today? 寝てた方がいい。ありがとう。保健室開けっぱなしだし、先生もすぐに戻ってくるよ。私は伊田先生に助けられた。本当に先生が生きている。網口柊。なぜ彼を見てたら急に思い出したの？こ
この苛立つような不安な気持ち、なんだろう。大切な何かを忘れている気 You're が always する。 forgetting a lot of stuff, May. Let me just go. Kind of want to go back, but I guess I'm gonna have the to be continued right now. And I'll try to see what I can do from the staircasing, if I'm not locked out now. Okay, I'm not locked out yet. It's a bit too bad that we can't, like, go forward again. ここがどこ？大丈夫かい？ Wait, what can I consider as new? Oh, Mr. Ida. 伊田線2064年の事件で亡くなったんじゃない。ここに来た時に私を助けに来た。なぜそんな大事なことを忘れるなんて。 Maybe because of the ampoule? 伊田先生はどこにいるの。2064年の戦闘から行方不明よ。覚えてない。Maybe you are lying? 伊田先生どこに。2060覚えてない。質問。1985年。分かってる。大丈夫。そう。ちょっと薬を飲み忘れただけ。頭がズキズキする。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し副作用で安心して。伊田星どこに。2006覚えてない。もう頭が。Okay, if I take the pills, does it change the answer or something? これで少しは楽になる。時間移動はそれも治ったら。Okay. Those. Ah! ついて Let's get Tommy. それで先輩は甘いものって好きですか。この先輩は。 So we can exit. There is something about judo. I know it, but 甘いものっていやちょっといいか。どうに I'm pretty much sure there's something with judo that I missed. 何か With her. Maybe it's the fact that I don't have access to いやその how is it called again? It's compatible boys thing. Okay, let's go. Let's try that. Oh wait, what? What's that mean? 部員の募集が掲示されている。私には薬。あな網口 Wait, am I losing stuff from my... 放っておいて。知らない人なのに。なんだろう。 I feel like I'm losing stuff from my salt cloud and stuff. 結構薬さえ。 What happens if I do that now? それ見なさい。 Let's go to cafeteria then?
えば今日はまだ何も薬いたいた。 Let's talk to her before the なん pills. でまた関ヶ原追いかけてんのよ。あなたは知らないでしょうが、騎兵を直すのに捕まえなきゃいけない。あいつが426だって言うんでしょ。知ってるの？あんたが言ったのよ。覚えがないわ。あんた No, she definitely didn't do anything to us. もうダメ。頭が。 Oh, we could go from the vending machine? There's another one though. 廃墟で一緒だったの。廃墟。 Feel like there is something. Think harder. 面倒な施錠がなされてるな。強引に接続するのも無理か。涼子さん、予想通りゲートの前に現れた。 Can I... I cannot point the gun anywhere else then. 426。 俺が426だって誰から聞いた？ Wait, we just had this kind of dialogue again. 関ヶ原へあなたが。騎兵を狂わせたプログラムは426の ID で作成されていた。間抜けな証拠を残したもんだな。しまった。 粒が大きい。 I love how she's looking at us with the gun pointed towards him now. Like, 粒が大きくて飲みにくい薬。 wait, I need to take a screenshot of that. Wait. これでしか頭痛は取れない。粒が大きくて飲みにくい薬だけど。 Because there is also this meme about hard to swallow pills. 動くな。転移範囲の数値がおかしい。入力がまだなのに転移の実行が。離れろ。勝手な真似はさせない。涼子さん、邪魔しないでくれ。ダメだ。 Also, we are now back in the future? 畜生、転移した。しかも移動先がずれてる。周囲にいたやつも巻き込んでしまった。まずいぞ。位置を追跡される。ゲートの履歴を消さないと。 That's when she wake up. この子たちも奴のせいで。 Okay, so it was really a case of we didn't have the context again. これであいつを。適合者の一人、如月富田は運の悪い子。 涼子さん、 Now, will we be able to use other info? 報いを受ける時よ。あなたのせいで井田先生は。君はまだそんなことを言ってるのか。ここで撃ち殺してやる。じゃあ撃てよ。撃ってみろ。ほら。バカにするな。トリガーがロックされてるだろう。俺を撃てないように設定されている。 Wait, am I having access to everything? No? Okay. 力ずくでだって。 Yeah, we already saw this one. 何をする。やはりからか。
ちようだ。一体いつから飲んでないんだ。仕方がない。この薬なら俺のがある。さあ飲むんだ。騙されるものか。426め。何を吹き込まれたか知らないが、事件を引き起こしたのは俺じゃないし、俺は426でもない。涼子さん、家がずっと近所だったの。小さい頃からどこに行くにも涼子の家について回ってた。覚えていないのか。 She doesn't remember because she has troubles with her memory because of the freaking pills. 飲むんだ。ほら、この味とはおそらくバレただろう。外の奴らを連れて戻れ。いいな、俺はもう行く。426じゃ。 Oh no, she's been had. じゃあ事件の犯人は Well, maybe you? どうなってるの。わからない。待って、教えて。うさみちゃん、大変。 Are we going back again? Oh yeah. Wait, what? 奥にもう一人いたわ。東雲 Is it her that shot them? Oh wait, we didn't play as her again? Okay. This plays with her already. Okay, what about now? Who do we have? There's still something about the empty cafeteria to access something else, but I have no idea what it's gonna be. Just gonna go real quick, do that. Well, see if there is anything like that that I can do. Okay, we're still on the same one. Kisara それで先輩は甘いものって休日は何をなさってるんです？なんという先輩は甘いものって好きですか？ So if I go to the cafeteria... 先輩、あなひどい先輩。知らな、なんだ結構薬さえ Okay, let's take the pills, maybe? Wait, how about the ampoules then? 森名のま私も森村それ Like a sec. Let's check Sekigahara again then. 関ヶ原 A 君は一つ年下の幼なじみだ。なぜ彼を犯人だと思っていたんだろう。 Well, that's a good question, Mai. 転移の40年自由すぐだけど事件を起こした犯人は一体 There's also the fact that we could have asked... 販売が終わっ頭つき We could have asked the nurse, but it's probably not. How do I get chased by Kisaragi again? もう頭ゲイ保険 Ah!
I feel like I'm gonna get locked up in same timeline again. 森村が薬は I'm pretty much sure I'm gonna like get locked out again. 前はこのどこか B 組に早くアン Already had the ampoule. アンプルのラベルに 答えて冬下がり思い出せあ I have no idea now. I'm gonna try one last thing, otherwise I'll just switch to another character, I guess. It's talking to her. I think I'm lacking something. そうだ森 Well, you know what? Let's switch over to another character then. How do I do that again now? End adventure. Go back to the beginning. But I feel like I missed something. Definitely. How about Yuki then? Girls' bathroom. I don't have it. And I have no idea how to get this one. What is this one about? Well, let's see. What about Kisaragi then? Wait, isn't Kisaragi a streamer though? Or was he just posting stuff on the internet? Wait, what? ここにもすぐそこの交差点に4つもあるのにどこもかしこも電話ボックス Oh yeah, that's definitely because she's like coming from the future, and so she has a smartphone, so phone booths. Well, the old folks in here probably remember them, and in some country like Japan, there's still some of them here and there. But as far as friends go, for example, we like commissioned our last phone booth a few years ago, and even before that, there were like not a lot of them anyway. このバスのなんとも言えぬ古めかしさ走ってる車全部角張ってていかついあの看板見たことある昭和タグの解雇動画で見た Oh. 動画と同じ Under hashtag Showa era. Okay, for those of you who don't know that, like in Japan, there's like era, and so right now we are in the Reiwa era. God dang it, I'm messing up like Japanese and English right now. We're in the Reiwa era that started with like the new emperor. Usually it starts with the new emperors. Whenever there is a new one, well, we switch era. The previous one was the Heisei era, and the Showa era is basically the one before that. Showa era started... Wait, when did the Showa era start? I know it ended in the late 80s. Like, I think it's 1989.
the year of the end of the Showa era, and it started in World War II, maybe? Was it? Wait. Oh no, even before that. Okay. So it was, yeah, in 1926, and I think it's like one of the longest era from like when they started doing that. And so it was the era that encompassed World War II as well. So, yeah. There is that. Uh-oh, not you. 勝手にうろちょろするな、如月。 I do whatever I want. I'm not gonna be bound by your rules, Goto. ねえねえ、この頃ってみんなスマホ持ってないんでしょ？ Well, yeah, it's 1985. Smartphones were... Even, like, mobile phones were still not a thing in 1985. Like, you know, those brakes and stuff. They were invented in what? Well, no, maybe they have been invented, but not, like, widely available. But actually, let me check that out. I'm a bit curious about it. Like, before smartphones, we had mobile phones. When did that start? Well, there is a patent in 1917, but yeah, no. First handheld demonstrated by John F. Mitchell and Martin Cooper of Motorola in 1973. The first commercial automated cellular network launched in Japan in 1979. So technically they already have mobile phone. It's probably just very rare at this point in time. And simultaneous launch of Nordic mobile telephone in Denmark, Finland, Norway, and Sweden in 1981, and other countries followed suit in the mid-1980s. Wait, this first generation system could support far more simultaneous calls, but still use analog cellular technology. Yeah, and second gen started in 1991, so there was no data at that point. Well, no real data. Yeah, okay. But yeah, it was, when we say brakes, like usually what we're thinking about is like the Nokia 3310 or something like that. But those were actually way smaller than the real brake we had at the very beginning of mobile phones. The very first ones were basically looking like, you know, the radios. Well, no, not the radios, the big satellite phone with the big ass antennas that needs that. They still kind of need that today because satellite reception is still kind of difficult here and there, and basically if you have that, you might want to use that in an emergency, so you really need to really pick up that signal. But anyway. Okay, he doesn't want to amuse us. Stop pointing at people. Even today, it's like not good. Oh, okay, wait, whatever. Oh, wait, give me a second. Wait, who was that? Oh, hey, Lene! Hey, thank you for the resub.
Hey, 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 hey. What's up? How are you? ちょっと変人扱い？言ってくれ。後でよく言い含めておく。変なやつら。たく胸くそ悪い。どけよ。Okay, whatever. Let's see. 面倒を起こすな。 Just vibing, done with work now. Oh, nice. Wait, isn't Mia streaming right now? I think she is. Oh yeah, she's playing some Persona, so you can't just jump on her stream and play with her, I guess. この時代の理解者の協力で我々はここに受け入れられている。我々は異質な難民ということを忘れるな。I would like kinda disagree with what he said, but okay. 私たちを保護する理解者。軍事企業の敷島でしょ。彼らが欲しいのは未来の技術だけだわ。 I'm stream hopping right now. Oh, okay, okay. 君はそこまで知らなくていい。Are you gonna stream afterwards as well? 2025年でもニュースで見た会社だ。冷蔵庫からミサイルまで作ってる大企業で世界中に工場があるとか。桜高校。場所は知っている。 Not today, I don't stream until tomorrow. Oh, what are you gonna stream tomorrow then? 同 I'm じ not じゃな streaming い。 tomorrow, by the way. 通ってる子たちはママより年上よ。ここじゃない。私の学校は2025年だよ。2025年では私は来月16歳にな Basically, る。 you are not even born right で now. も私がいるこの場所は1985年。 Oh, he texts you with Mia. 私は一体 Ooh, 何歳扱いになるわけ？ nice. I've never played it. 元の場所に戻してよ。説明したはずだ。世界は壊滅したと。もしそれが本当ならママとパパも助けに戻らないと。戻っても誰もいない。もう手遅れ Wait, だ what?。時間転移の許可は下りない。それもあいつらの命令。私を勝手にここへ連れてきてそっちの言葉だけ信じろっていうの？そうだ。我々と対比できた君は少なくとも幸運だ。この目で見てもいないのに滅びました。はいそうですかと信じられるもんですか？この様子じゃ拝み倒しても元の時代に戻してくれそうもないし、こいつらとの交渉材料が必要ね。何か弱みみたいな。こちらが正式に説明するまで勝手な行動はもちろんともかく君は学校に通うんだ。分かったね。 Well, that's a bit weird. Wait, how are we? We're still in the prologue, okay. うさみちゃん、そんなにたくさん何の本借りたの？ねえ、その本見てもいい？面白いもんじゃないよ。ちょっとだけ。どれどれ？会社指揮法？ Business Quarterly? 企業案内 Wait, what the hell are you studying? 経済誌も。うさみちゃんすごい。キャリアウーマン目指してるの？いや、その大企業の弱みを握って操ったりできないか What the な hell? なんて思って。え？うさみちゃんやっぱり少し変わってる。That's not gonna happen, mate. ネットがあったらすぐなのに本で情報を集めんの大変よ。ネット？ああ、その This thing that you still haven't heard of. 大変よネットなんつって。そういえばケーキの美味しそうな喫茶店見つけたの。今日の帰りどうかな？別にいいよ。
でも昨日いたクレープもいいな。この頃のってまだシンプルで逆にいけるのよね。 Okay. 図書館で資料を探して敷島重工業についていろいろ調べても株主向けの情報ばかり。 Well, what did you freaking expect? Even from the internet, it's gonna be hard to find anything that's gonna be like interesting. 敷島は明治期の動乱に清少として財を成した財閥。就職先人気企業ランキングに常に関連企業の名前が並ぶ。敷島重工は明治に造船所として始まり、後に航空機事業と合併。戦時には兵器製造を中心に発展した。 Okay. 戦後は家電からロケットまで製造する。敷島関連企業の一翼で世界的な機械メーカーだ。 I failed to see which companies or type of companies they're referring to, because even the biggest Japanese companies that I know of, like Mitsubishi and stuff like that, they still have some kind of not encompassing everything kind of power and stuff. Particularly when it comes to real sensitive issue like nuclear power and stuff like that. It's like the big limit to it. But then again, I guess I still have like problems with figuring out how to piece together how it works in Japan about the big conglomerates about it. Because it's something that's really kind of... I wouldn't go as far as saying Japan only, but almost like even if you go with big corporation in like the US, in Europe, or even in some other part of Asia that I'm thinking of, none of them that I know of are really globalized in their in the range of stuff they can do. And that's really something that I feel only Japan managed to do, like to have. And I'm not thinking of that as a good thing, to be honest. Like, I feel like those kind of things kind of give some vibes of monopoly and stuff like that, which is something that I don't really agree with. But I'm diverging a lot into business stuff. Anyway. 美和子に聞いてもしょうがないけど、敷島重工って会社のことなんか知ってたりしない？敷島、船とか作ってる会社よね。私の幼なじみに確かお父さんが敷島に勤めてる子がいるよ。なんと。美和子、お願いがあるの。その子紹介していいよ。よし。大企業なんて中は大抵。 Wait, what? No. You've been reading too much on the internet now. No? 2000でも1000私幼なじみって同じ学校だったのね。でも来ないね。待ち合わせ間違えてんじゃない？They're gonna come from behind or something? 来たくないとかちゃんと伝えたし大丈夫。来るよ。約束は破らない子だから。 Who is that gonna be? Oh! よう、来てやったぜ。あの時のリーゼント頭。ちょっとこれどういうことなの？彼が幼なじみの尾形明治君。He's her childhood friends? Okay. どこにいんの？俺のこと好きって可愛い子じゃん？その彼女うさみちゃん。あ？ Wait, what? 俺の頭にイチャモンつけた。
チンクシャじゃねえか。なんだそりゃ。だけど悪口なのはわかるぞ。ちょっと待って、なんて言って呼び出したの？話がある子がいるって。それでなんで告白だと思うの？アホじゃないの？なんだとこら。がっかりさせやがって。いや、それはこっちのセリフだ。喧嘩はダメだよ。Yeah, right. いたいた。いないから探したじゃない。Wait, what the hell? 今のって。あれ？確かに今ここにいたのに。What was that? うさみちゃん。Oh! うさみちゃん。よかった。起きないから死んじゃったかと思ったよ。何がどうなってんの？わかんないよ。何か光ったと思ったらこうなってて。見てて。大丈夫かリーゼント？俺は尾形年次だ。覚えとけチンクシャ。悪かったなリーゼント。私は如月トミー。変な呼び方すんな。このアマ。喧嘩してる場合じゃないよ。そこら中のビルが崩れてる。 Well, I've got some bad news for you. これってまるで。 Looks like the war. 攻撃されたんだ。何か知ってるの？一瞬のうちに街が破壊されてる。ピカッと光っただろう。核戦争が起きたんだ。That's not it, mate. Nice try, but that's not it. 私たち学校にいたよね。でもここ町の方じゃない？そりゃ多分爆風でここまで飛ばされたんだ。やはりアホだったか。I agree with you on that. He's kind of, あ yeah. んたならきっと核爆発にも耐えられるよ。じゃあこれは何が起きてんだよ。ここってもしかして。 Well, yeah, we might be in the future or something. Maybe there's some clues that you could show them. 世界は壊滅した。コートは核爆弾が落ちてたら放射能で死んじゃうよ。逃げなきゃまずいよ。落ち着け美和子。Should you enter somewhere? No. ここ欅町だ。え？本当だ。電柱の表示板。商店街の近くらへんね。なんだと？学校からだいぶあるじゃねえか。じゃあみんなはどこ行っちゃったの？美和子。パパ、ママ。何が起こったかはわからねえが、誰もいねえとこ見ると避難したんじゃねえか。No. My 2 cents is everybody died. 待って、何の音？ Yeah. 救助のヘリ。 Not really, no. いや違う。なんだありゃ。隠れて。虫じゃねえよな。でかすぎる。
ばい感じがするぜ。あれは連れ去られる前ニュースで見た怪獣だ。 Wait, where is? Okay, whatever. ここは2人が知ってる街じゃない。壊れちゃって面影がないけど、多分ここは2025年。2025年って何言ってんだ？もともとこっちに住んでたの。私あんたから見たら未来人ってこと。うさみちゃん大変。奥にもう一人いたわ。Okay. Let me see for the other guy. It's a bit weird for me that I feel like this guy is probably the main guy, the main protagonist or something, along with probably her, Judo and Fusaka, well, and Iori. Because this guy, he was the first one we played with, but he's also the one that's locked right now because I need progression to 30% over with everyone. And there is a lot of people that I still need to get forward just a bit to get there. But anyway, let's continue on. Wait, what? What did you get her? 苦しそうにしてたけど、今は落ち着いてる。お医者さんに早く見せないと。そうしたいけど、この状況じゃ。東雲先輩も私たちと同時に来たのかな。多分意識が戻れば何かわかるかもね。とりあえずあのバカが戻ったらこれからのことを決めよう。東雲先輩、ゴートと一緒のところをよく見たな。もしかしたらこの人も未来から。こんなになっちゃってるけど、ここが私の住んでた2025年の街。I love how she's always pondering, looking up. Like, what's happening? Is he gonna come back? Yeah, there we go. お、いたいた。戻ってきたな、この野郎。戻ったぜ、ミワコ。偉そうに。お前何を怒ってんだ？ちょっと目を離した隙にあんたが勝手に家に戻ったから、こっちはここで待ってたのよ。包帯の2年は？それがまだ起きないの。じゃあどっちにしろ動けねえだろう。そういう態度なわけ。どうだったの？ほれ、まずは飲めよ。壊れた自販機から飲み物くすねてきた。お前も。ともかく食い物と水がねえとな。缶詰や缶ジュースなら探せばありそうだぜ。ありがとう。喉乾いてんだろ。飲めよ。冷えちゃいねえが中身は大丈夫だ。Yeah, I always felt like this guy is actually like a nice guy or something like that. And he's just trying to play strong. He's a bit like Yuki in some way. Like, trying to play strong. He's definitely like, oh, I'm a freaking thug kind of guy. Except, yeah, he's just quite kind in the inside, I guess. それ漁ってる時カレンダー見つけてさ、
Yeah, and it is 2025. Yeah, just like we said. お前の言う通り、ここは未来っぽいな。街はどこもぶっ壊されてて、ここと似たようなもんなんだが、とんでもねえもんがあちこちにあったぜ。とんでもないって？怪獣だ。怪獣が死んでやがんだ。Dead kaiju? Wait, can I consider that first? Okay, let's ask about his home. あんたんちどうだったのよ？俺ん家があった場所にはでかいビル Oh, が建ってた。 okay. It's not like it's been destroyed or anything like 崩 that. れちまってたけどな。私の家は？ミワコん家は広い駐車場になってた。ママやパパは？ 40年も経ってんならどうなってるか全くわからねえな。 Well, we're in the future technically, 私の so 家はどうなっただろう？ we're gonna ask about that afterwards, I guess. トラックサイズの鉄のゲジとか、ビル並みにでかいずんぐりしたやつとか、至る所に止まっててよ。俺虫ダメだから気持ち悪くて調べてねえけど。それでなんで死んでるってわかるの？ちぎれてんのもあったから絶対死んでるって。なんだよ、あれ見たらお前もそう思うって。Let's ask about it. 私も自分の家がどうなってるのか、両親が無事なのか確かめたい。 Oh, should we go? I guess it's like the two road we have right now. Dead kaiju, the apartment. I'm gonna start with the dead kaiju, I guess. Yeah, take a look. 怪獣見に行くから場所を教え。おい待て。美和子は2年とここにいてくれ。これ見ろよ。死んでるだろ。 Well, yeah, it looks like it. 怪獣ってより機械？夏野の話を思い出した。宇宙人が作った破壊兵器かも。 Just saw something. 何かの操作盤？宇宙人の機械にしては分かりやすい形してるな。森村もめぐみもあんなのと戦うつもりなの？ Wait, now that I think about it. Isn't... Okay, I'm half trying to guess the kind of plot twist to the story. And now that I think about it, I'm thinking, will it not be something along the line of, actually they were not aliens, but basically other humans that were like making robots or AI or something like that, and we are actually fighting among ourselves instead of freaking aliens, and we thought they were aliens but not, and that would explain why she's like, oh, that looks familiar, and that would also explain why on a lot of different flashback they actually went like, oh, I'm gonna hack that, and I'm like, I was always a bit like uneasy about it, because, you know, I'm a nerd and stuff deep down inside, and I was like, how come you know how to hack aliens, machines and stuff? Like, you know, with our knowledge right now and how we do stuff, hacking even stuff that are not made by people from the same countries and stuff can be difficult only from
the standpoint of, oh, how was it done? So for an alien technology, how do we even interface with that, you know? So, nah. Maybe something like that. いや、なんかあの瓦礫の向こうにさ、誰かいたように見えて。どこ？ Can't see anything. 見間違いじゃないの？おかしいな。お、隠れろ、キサラギ。 Wait, what? バカ、何なの？ Oh. It definitely looks like an alien. 何よあれ？顔出すな。言ったか。宇宙人？わかるわけねえだろう。だがやべえってのはわかる。見た目は映画のあれそっくりだ。デスドロイドだっけ？確かに似てる。ねえ、ここちょっと見て。こいつはマジかよ。敷島重工のマークじゃねえか。 Yeah. Yeah. じゃあこの怪獣みたいなやつら敷島で作ったってのか。宇宙人じゃなくて人間が作ったものが街を襲ったの？ Makes sense. Really. なんで？ Just after I said it. その生体 ID はシステムへのアクセス権がありません。なんだ今の。 Should I press something? White button, red button, blue button. Red. その生体システムへのアク Blue. その生システムへ Whiten? Is there like a sequence to it? There might be a sequence or something like that to reset it. どれを押しても同じだわ。押し方が悪いんじゃないのか。俺がやってみる。 If I could do it fast, I could do all the こ combination. んなのがこう He's して gonna punch it. Oh, ほらな、なんか出た。役員って because he's from Shikishima or something like that, I guess. 親父が敷島の重 Yeah, there you go. あんたボンボンなの？うるせえな。2188年の敷島宇宙開拓事業なんだ。事業番号883 So what happened? Are we gonna finally get some clue? 宇宙開拓？惑星って他の星？計画第3工程地表の造成と改造超大型自動重機 T シリーズ T800 ジャイアントローラー大型地下掘削 Now it makes sense, yeah. That it was only heavy machinery that were attacking us and stuff, but they were actually robots for like all the planets. It really makes sense now. するための機械がなんで過去の地球に現れてるの？わからねえよ。 I feel like we really learned something really important now. What is that you just made? Okay, let's continue on with Kisaragi. Wait,
Wait, is that the same or are we having a different one now? 未来の敷島の惑星を開拓する計画。開拓用の大型重機が怪獣の正体。なぜ過去の地球に現れたのだろう。That's a very good question. おかえり、うさみちゃん。ただいま。先輩、気がついた？そっか。戻ったぜ。森村もあんな。 Wait, let's talk to her normally first. うん。 Well, 怪獣見てきたけど、あれは怪獣なんかじゃないし、宇宙人の兵器でもないわ。敷島重工製のでかい重機だった。重機って土木工事とかのあれ？それが街を襲ったの？ここよりずっと未来の宇宙計画で。どこかの星に使われる予定だったみたいだけど、なんでわざわざ時間を超えてここを壊したの I love か how he's just わ like からない。 fixing his hair in the back, like as if nothing happened. そっか。他には何か。ほらよ。 Oh, chocolates! そこのコンビニで見つけた美和子も。甘いの苦手だから全部やるよ。ありがとう。バテてる場合じゃない。糖分補充で復活 What だ。 I need is a sugar rush. 甘い。元気出てきたかも。 Apartment, did Kaiju? No, we already took a look, so let's go with my apartment now. 私、確かめたい。自分の家に戻ってみる。悪いけど、ここにいて。うさみちゃん。おい待て。美和子は2年とここにいてくれ。私の住んでたマンション。こんなになっちゃった。 Well, feels bad, mate. だいぶ落ち着いた。もう気持ち切り替えないと。無理しなくてもいいだろう。泣きたいときゃちゃんと泣くべきだ。泣いてなんかないわよ、バカ。それじゃそのひっでえ鼻声は風邪か？元からこういう声なの。そうか？1階のケーキ屋さん、洋梨のタルトが美味しかったんだ。よくめぐみと食べたんだ。友達か？うん。めぐみ、街がこうなるのを見てたのね。だからあの時。 Wait, no, not right now. Can I see other stuff 1階 first? よく。友達か？ Well, let's skip that. Oh, there's probably nothing else, I guess. Can't get up here. Yeah, this scene is pretty much the only thing there is. Okay, let's do that then. Yep. Yes. Recall. ゴーとレイヤメ、学校通ってる場合じゃないでしょ。それも40年前の学校なんか。この子たちも一見同年代に見えるけど私の時代じゃ50代のおばさんか。不思議な感じ。待たせてごめんね、ミワちゃん。いおりちゃん、どこ行ってたの？
ベッド空いてたし保健室で寝てた。それで6限サボったの？そうなのよ、びっくりした。授業終わってて。しまったな。後ろの席の同級生だ。のどかだね。しょうがない。他にできることもないし、図書館にでも行って敷島について調べてみるか。しかしスマホないの不便だな。Well, you say that, but I'm suffering without a computer myself. 待ってめぐみ。トミ、あんたもここにいたんだね。無事でよかった。What do you have to め tell? ぐみ、私たちの町どうなったの？ Well, あんたあの後残ってみたんでしょ？それは教えて。パパとママはコートの言ったこと嘘だよね？そんなわけないよね。 yeah. Oh, she's gonna go because there's judo, right? あいつさ、泉だよね。あいつ同じクラスなんだけど、声かけても他人のふりするし、おどおどしてておかしいのよ。なんかあったの？彼は Oh, she was coming. She came before, so she knows. Yeah, she knows about that. Okay. 頭打ったとか No, 一時 they 的なやつだよ edited ね。 his memories. 二度と Yeah, 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 yeah. It's permanent, blah, blah, blah. But we know it's not like that. あいつ完全に別人じゃん。あんたのことも覚えてない Oh, の？ yeah, there is that as well. That sucks. 諦めるしかないってこと？諦めるわけない。諦めたりしない。できない。ごめん。めぐみ、ごめん。 Well, feels bad now. Oh, wait, that's it? Oh. Alright. Still haven't started anything with Miura, but I kind of want to keep him for last or something like that. I guess I'm gonna do a bit of Ogata then. 確かにあんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど。ねえ、聞いてる？何が起こったんだ？俺今乗ってた電車が脱線して。あんたは立ったまま寝られるのか？ここはさっきのホームだ。どういうこった？ Wait, where are we now? 俺たちが乗った車両が突然ぶっ飛んで、あの状態でとても無事とは思えねえ。如月、お前もあの電車に乗ってただろ？あれから戻ってきたのか？今から乗るのよ、知らなかった？今から？落ち着いて聞いてくれ。何よ、改まって。俺このホーム2回目なんだ。あんた通学で毎日通ってるよね。ついさっきもここにいたんだ。どういう冗談？確か俺はいつもの電車じゃなくて、如月追っかけて区間快速に。俺お前と別れずにいたよな。
いつあんたと付き合ったのよ。そういう話じゃねいつにも増しておかしいけど大丈夫？同じ駅だよな。やっぱりおめえらもいるのか。てめえ大型、こんなところで奇遇だな。That translation, wow. そのセリフさっきも聞いたぜ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ここで決着つけるぞこら。さっきあれだけぶん殴ってやったろ。あれもなかったってことになってんのか。なんでそんなに突っかかってくんだ。二学校は数だけのチンピラだとかほざいたそうじゃねえか。そんなの知らねえよ。けじめをつけにゃならんのよ。ちょっと何やってんの、やめなさいよ。同じ喧嘩2回もしてられっか。それに今はそれどころじゃねえ。なんだこいつは。まさかこのチビおめえの好きか。小学生。Wow. 趣味の悪いやつだ。なんだとこら。もっぺん言ってみろよ。あYeah, wow. またやっちまった。電車来たしバイバイ。おい待てよ、乗るんじゃねえ。やべえんだって。さっきからほんと変。乗るなっつってんだ。黙って聞け。あっそう、ずいぶんじゃない。私別にあんたのもんじゃないんだけど。付き合ってらんない。たくこれじゃさ。 Okay, well, maybe try to get in and I don't know, do something about her.何乗ってきてんの。あんたの電車これじゃないでしょ。如月が乗る電車は必ず事故って助からない。どうすれば分かってもらえるんだ。言うこと聞かねえからだろ。わけわかんないよ。喧嘩しに追っかけてきたの。それだ。さっきも同じだった。呆れていったお前を追いかけて。そんなことあったっけ。乗っちまったもんはしょうがねえ。めちゃくちゃね、あんたは。突っ張りだか知らないけど野蛮なやつは嫌いよ。そうかよ。嫌いかよ。 Oh, the train is derailing because they're getting attacked or something. Not because. Well, a bit of a panic now. On those stars?
何の話してんだ。 I'm still in the prologue, yeah. それより如月は俺と一緒に女子高生がいたの。無事なのか。 D コードの鍵だ。どこにある？なんだそりゃ。それより如月は。もう一度戻す。いいか、鍵を探せる。おい、待ちやがれ。確かにあんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど、ねえ聞いてる？また。 Well, here we go again. That's the same transaction twice, a voice in his that doesn't define the key as it began for the third time. Yes. 確かにあん言うとよく考えいいんだろ。ねえ聞いてる？また戻っちまっ。 Okay, so this time. あの声だけの野郎、なんで俺をこんな目に。それに捕まっていたあの場所、 UFO 番組で見た宇宙人の実験室。あれ、俺裸だったしな。 Well, that's right. 如月が乗る電車は必ず事故って助からない。どうすれば分かってもらえるんだ。あいつが言ってやがったな。鍵を探せとか。何のことだか俺にはさっぱりだ。だけどこのわけわかんねえ状況から抜け出すには今は鍵を探すぐらいしか手がかりがねえ。 Well, I was sure this was gonna happen. 何の鍵を？家の鍵なら持ってるけど。 Like asking for her key or something like that, but it's... Wait, really? いや、なんか違うな。家の鍵は俺も持ってるし。大変なんだ。怪獣が来やがった。え、本当？どこに？いや、まだ来てねえ。この後電車に乗ったら来んだよ。なんでわかるの？見てきたんだ。なんて説明すりゃいいんだ。なんでそれ UFO あれ俺キサラ必ずどうす Yeah, the key. 鍵なんて言われたってどう探しゃいいんだ。ここにいる奴らのポケットが入ってのか。わけがわからねえ。 No, you are just dumb now. Wait, is there any other clue? Oh! あれは Oh, 一緒に hey. いる奴はどこかで見たな。誰だ。何コソコソしてんの？なんでもねえよ。あれ、イオリがいる。イオリから隠れてたの？いや、別に。何よ。あんた、もしかしてイオリのこと。違うって。 Not really, I think. Oh! Oh, Judo! Oh, Izumi. あいつはクラベか。おい、こら、話終わってないんだけど。はぐらかさ、はっきり答えろ。違うって。どうなの？俺の彼女じゃあるまいし。なんでそんなの気にすんだよ。ちょっと気になっただけよ。まったく。珍しいね、イオリ。うさみちゃん。イオリの家、こっちじゃないよね。冬坂に話しかけにくいな。ツツジまでちょっとね。電車来た。行こう。ここで確かにどっか行っ
Ah, not again. いるよな。しかし逃げんの。そい誰？ああ。お前ら鍵を持ってないか。 No. 鍵なんじゃそら。ともかく何かの鍵だ。バイクの鍵なら先行に取られちまった。ああ、そうかよ。ここでそう生きがるんだ。なめられた。相手してる暇はねえんだ。平和的に行こうぜ。ふざけるな。ちょっとまた喧嘩？バカ、あっち。なんだまさかこの趣味の。 Okay, we're gonna have the same fight again. や Ah. めなさい。待て。電車来たし、もう行くから。おい待て。いや待ってくれ。この電車に乗らないでほしい。どうしたのさっきから。なんつったらいいか。マジでやべえんだ。あいつらが来るんだ。電車は脱線して大事故になる。もういいよ。電車が出ちゃう。 How about you prevent her from boarding or 今 something? だけでも信じてくれ。これだけは乗らないでくれ。それでどうしたいの？駅から出よう。できるだけここから離れるんだ。こんな馬鹿げたこともきっと外へ出れば。 If the attack doesn't happen, he's gonna look super weird. Oh, okay. I guess it does happen. Wait, so are we out of the... So I suspect something going on with Furusaka. Oh, but I didn't continue on with that. Okay. 早くこっちだ。おいどうした？ごめん、足が痛くて。どこだ？見せてみる。藤井だな。 Uh-oh. 伏せろ。みたいにあの1985年も壊されるんだわ。始まっちまったもんはどうにもできねえ。逃げ場はなくとも逃げられるだけ逃げるんだ。ともかく逃げろ。Am I gonna loop again? 如月 Ah. くそ、奴らマジあれじゃ逃げられねえ。 No. 鍵なんかしてるか。何なんだよおめえは。こんなことができるなら如月を助けろ。如月トミ彼女を救いたいなら協力するんだ。鍵がどこにあるかそれが分かれば助けてやる。本当だな。ああ、約束するよ。でももしこれが嘘だとしても君を信じるほかない。君にできるのは鍵を探すことだけだ。 What do they mean by that key? Well, anyway, I'm still back up. Okay. Escape failed. I guess the other one is probably gonna fail as well, but... Let's see. 確かに言う通りなんだけど、よく考えた方が
だろう。戻っちょっとどこへ行くのよ。はっきり。違う。おい、話を。俺のなんでそ。ツツジまでちょっと Okay, ね。 let's go and see. Can we discuss directly with him? 行こう、沖野くん。如月がいると冬坂に話しかけにくいな。やっぱなんか変。如月。鍵、家の。 That's not it. 家の鍵。乗っちまった。どうする？ Yeah, let's go after him. Let's see. ちょっと電車違うよ。 Is she gonna board? No, she's not boarding then. It's probably gonna fail then. おかしいな。確かに乗ったはず。 Wait, what's that girl? どうしたの？誰か探してるの？ Wait, is that the past of someone? ここから逃げばこのすぐこんな話したって誰も信じねえ。そうだちびっこ、二人連れの学生見なかったか。 Oh, what? 二人連れ？どうなってんだ。手品。いやそんなバカな。尾形くん、何か。 Let's ask her about the keys then. わざわざ電車まで追っかけておかしなやつと思うかもしれねえが、ともかく一つだけ教えてほしいんだ。鍵を持ってねえか。いや家の Is 鍵 the とか attack じゃなくて occurring in the background? なんか特別なもんなんだが、やっぱおかしいよな。おい。 Oh, it's the other guy. おい待てよ。どうしてそんなもの探してるの？どうしてってなんて説明すりゃいいか。もともと Wait, what the- 君が持っていたのよ。僕。保険の先行。今俺は冬坂に。いやまさか冬坂か。おめえ見覚えがあるぞ。悪党だ。 Wait, what? 思い出した。おめえは悪党団の。痛いのは一瞬よ。 Okay, I guess I failed this time. こんな遅くまで僕一人で遊んでるの？遊んでるんじゃない。特訓だぞ。君は尾形年次君でしょ。お姉さんが家まで送ってあげるわ。怪しいぞ。悪党団がそうやって子供を連れて行くんだ。悪党団？仮面ヒーローの悪い奴らだ。テレビ番組か。でもどちらかといえば悪者は君よ。8年後に君は怪獣を呼び出して世界を滅ぼす。 Wait, what the? 俺がそんな悪いことするもんか。君の意志とは関係なくそう定められている。 Since he's like, 騙されるもんか。 since he's like from the board thingy 外したか。 of Shikishima Industries, maybe he summoned them by mistake by doing something, and that might be this freaking key. ぐるっと回って戻ってきたけど、どうしよう。鉄砲撃ってきたし、あいつやっぱり悪党団の一味だ。おまわりさんに教えないと。動かないで。悪い子ね。俺死ぬの？痛いのは一瞬だけ。ナノマシンを打ち込んだわ。君の中のプログラムを。
し書き足したの。私たちが戦うために必要なことよ。これで武器を用意できる。騎兵をね。I guess we still didn't get the freaking key. 撃たれてる。何が何でも子供の頃にもどういう状況だ。説明しろ。保険の先行に電車の中で撃たれた。他の客もいるってのによ。いや違う。ありゃ冬坂だ。大人っぽかったがあいつに間違いない。ちょっと待て。電車というのはいつの話をしている。お前が戻してる場所だよ。駅のホームだ。冬坂を追いかけて電車に乗ったら。駅のホームで鍵を探しているのか。そうだよ。まさか知らないであそこに戻してるのか。なるほどな。そこに鍵を持つ者がいるわけだ。探してこれ。俺にも説明しろ。Oh, now I'm locked. Destruction of City Wave 5 cleared. Cleared up to... Wait, have I unlocked a new battle? Oh no, I need to do Miura. I still haven't found a way to unlock anything for Yuki though. And the last one I have is Miura. I guess I'm gonna like go up to now. Well, stop it here. Call it quits. God dang it, English is difficult. I'm gonna call it quits here because it's getting pretty late by now. But yeah, it's starting to clear up a bit. And wait, actually, let me save the game. Where are we now? Wait, I know, I should go back to do that so that I can compare the scores. So yeah, we went from 17 to 30% of the story part. So I guess we're still quite far away from finishing the game, but we're making some very, very nice progress right now. And I'm starting to feel like to understand how some pieces of the puzzle assemble together, but yeah. Anyway. Let me go back here. Wait, let me close the game real quick. Boom, boom, save is done. There we go. Well, alright. Well, we've made quite a bit of progress, not too much, but still a fair bit of progress in the story. Didn't do much battles except for the very battles at the beginning. I should stop trying to think, oh, I'm gonna do some battles after I do that. Yeah, no, that's not gonna happen, seeing how long it takes to get around stuff. More often than not, I feel like the stories, I almost feel like, oh, the stories, it's gonna be short and stuff, and actually it's not, like, not at all. And yeah, there's definitely something about it. About me failing in this game particularly. In other games I can quite manage, but in this game particularly, I definitely struggle to see where I'm going with stuff. But anyway. Let me see who I can send you to today. Oh wait, there is a Felia streaming. And there is... Wait, let me see. Is Odessa starting up? Okay, I'm gonna send you over to Ophelia. It's been quite a while since the last time I sent you over. And yeah. Let me prepare for that. So Ophelia is... Wait, actually, is there... No, I'm not... I was considering sending you over to another, like, certain Sentinels VTuber streamer, but at the same time, I feel like this game is pretty spoil heavy wherever you land.
So I'm not sure that's a good idea. Well, actually, let me see. I'm gonna check real quick if some other VTuber is playing a part I've played already. Oh no, no. I'm getting spoiled. No. Okay, that's a big no-no. So no, I'm not sending you over to that. To them, I'm gonna send you over to Ophelia. Ophelia is playing some Disney Dreamlight Valley, so yeah, not related at all with Sunday Sentinels, I guess. Let me see, announcements. Do I have some? Yes, on Friday. Well, only the scheduled part. On Fridays, there's gonna be some. Well, probably Satisfactory and some other game. Satisfactory, I'm only gonna show stuff, probably, and then maybe switch to another game. I'm gonna see whatever happens. I have no fixed content for now, like nothing set in stone for that. And then on Saturday, I'm gonna finally have this celebration streams that I've always pushed back and back and back and back again. So to celebrate my 250 follower goals being reached, I'm gonna have a nice celebration stream in which I'm gonna do a live cooking stream and probably a bit of live bartending stream and maybe some game stream as well. We're gonna see that. And then on Sundays, there's gonna be a big collab. Like, it's the third time we're gonna play Dread Hunger with a bunch of other VTubers. There's gonna be Lenny Kendrex, that was here like a moment ago. That way, there's gonna be Gunbags, there's gonna be Mia Kamisato, there's gonna be Saladborn, there's gonna be Salakin, Gia, Qbert. So all those nice people are gonna be assembled and we're gonna play all together. And that's gonna be on Sunday, and that's pretty much it for the week. So I'm gonna prepare. I'm gonna send you over to Ophelia. If you are subbed in here, of course, feel free to use the raid emotes that are in the chat right now. And yeah, well, that's pretty much it for today. Thank you very much all for watching today. If you liked what you see, please feel free to follow me in here, follow me on my social. Everything is in my description and in the chat right now. And of course, feel free to follow Honeyshine Rising, the small VTuber group I'm part of. Everything is in my description as well. Once again, thank you very much for watching. I'm gonna wish you a pleasant day, a pleasant evening, a pleasant afternoon, or a pleasant morning, wherever you are or whenever you're gonna watch this. Bonne nuit, and au revoir. See you around next time. Good night, goodbye.